Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Rama Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
जय प्रभुपादा। Hare Krishna, there is a small announcement. As you can see, ISKCON Chennai has this ISKCON Center for Value Education. It's an online portal where you can access courses including Bhakti Shastri. And the next slide. So the Shravana Utsav, the program that we are attending, for each session, right from Saturday when the Shravana Utsav started, so we have we have worked out quizzes based on each session, like Vraj Riti Chintamani, Bhishma Stuti, Gopi Geet, including Prabhu's sessions. Are you sure your bhakti is pure? So for each session, there are quizzes, and they're all MCQs. So if you if you register on ICV and take these quizzes, and if you complete all the quizzes at the end of the course, you will get a Shravana Utsav certificate for 2024. Thank you. Hare Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So, you can come. So, we will be continuing our discussion today. So, my kind request to devotees, if you are willing to participate, please come to the front. The mic will not come beyond the first few rows. We still have empty chairs, so we will not spend time walking down the aisle and reaching you out. So please come to the front if you would like to participate. If you would like to just be an audience, no problem. But this is going to be a conversation and not a monologue. More so in the next couple of days. You know, in the first 2 days, actually I did do a lot of talking. I reduced it little bit yesterday. Today and tomorrow it will be even less. We will need more active circulation of mics because, you know, devotees will be participating even more. Okay. So I will do a quick recap. How many of you attended both the sessions, either live or online? How many of you did not attend both the sessions? Okay, few, no problem. So, almost like 80% attended both the sessions. Still, I will do a recap. That's my, conditioning, my swabhava. So, I will do a quick recap. So, what we did is, we are trying to understand what is it that we are practicing. You know, is it pure or not? You know, because it's essential that after the first 2 sessions of Vrajariti Chintamani and Gopi Geet, you know, our head is on the clouds,
you know. So our feet is on the ground session, you know, so that our feet is also grounded nicely. So as Ramakrishna Prabhu was telling yesterday. So prayojan, yes, definitely we need to know our prayojan. Otherwise, where will we get our inspiration from? But having said that, the means to attain that prayojan should also be very clear, so that we don't have unrealistic expectations from our own practice. So unrealistic not in the sense of what we would achieve, but unrealistic in the sense of when we would achieve and how we would achieve. That should also be clear. Otherwise we become sahajiyas. You know, it's just a thick line which looks very thin because of optical illusion, right? So therefore it's important that we understand our own practice very clearly, so that we understand realistically when we can reach, you know, the ability to see Vrindavan as Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is describing in Vrajariti Chintamani, or as, you know, or develop those aspirations which the gopis are expressing in their Gopi Geet. So it's important that we have very clear understanding of where we are and what we need to do to reach our prayojan. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்முடைய பக்தி தூய்மையானதா இல்லையா அப்படின்ற விஷயத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் நம்ம இப்போ காலையில் 2 வகுப்பு கேட்டிருக்கோம். ஒன்று மகாராஜுடைய பிரதர் இத்தி சிந்தாமணி அப்படின்ற விஷயத்தையும், அதுக்கப்புறம் கோபி கீதம் கேட்டோம். ஸோ நம்முடைய தலைகள்லாம் இப்போ ஆகாசத்தில் இருக்குது, ஆனால் கால் தரையில் இருக்கணும். ஏன்னா காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய பிரயோஜனம் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது, அந்த பிரயோஜனத்தை அடைவதற்கான வழிமுறையை நம்மளுக்கு சரியாக தெரியணும். வழிமுறை சரியாக தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளால் அடைய முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற சந்தேகம் கிடையாது. அதை நம்ம எப்போ அடைய போகிறோம், எப்படி அடைய போகிறோம் அப்படிங்கிற வழிமுறை தெரியணும். நாம் இப்போ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்காக தான் இந்த வகுப்பு அப்படிங்க சொல்லப்படுது. ஏன்னா வழிமுறை தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை அடைவதற்கான வழிமுறை, நம்மளோட பிரயோஜனம் தெரிஞ்சாலும் வழிமுறை தெரியல அப்படின்னா அதை அடைவதில் நமக்கு தோய்வு ஏற்படும். அதனால அந்த விஷயத்தை நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். So we started. I'll quickly run over what we have seen in the first 2 sessions. First session I'll do a very quick overview. Second session maybe little elaborate overview. So in the first session was essentially because we are trying to understand whether our practice of bhakti is pure or not. We took the very systematic and most complete definition of pure devotional service, which is anyabhilashita shunyam jnana karmadi anavritam anukulyena krishna anushilanam bhaktir uttama. So we saw this definition and we saw the various aspects of uttama bhakti, you know, anukulyena krishna anushilanam, anyabhilashita shunyam jnana karmadi anavritam, etc. in detail. And after seeing the definition in detail, we took an opinion poll. So how many of you think that your practice is according to this definition? So practically none of you raised your hands. Then we tried to understand why. What of these 4 characteristics, what characteristic are you struggling to practice, because of which you feel your practice of bhakti is impure? Most devotees shared that it is anu. There is no continuity in our practice, because one of the meanings of the word anu is continuous. One should have continuous engagement of our senses, you know, of our mind, body and words in the service of Krishna. There is no continuity, many devotees felt. And the second most important aspect was other desires are there. Our practice is definitely not anyabhilashita shunyam. There is definitely anya abhilasha there. So therefore we think our practice is not pure. So yeah. நம்ம இதில் உத்தம பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான வரையறையை பார்த்தோம். அதில் வரையறையில் 4 விஷயங்களை பார்த்துருந்தோம்.
அந்யாபிலாஷித சூன்யம், ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம், ஆணுகுல்யன கிருஷ்ணானுசரணம் அப்படின்னு 4 விஷயத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த 4ஐ அடிப்படையாக கொண்டு யாருடைய பக்தி இந்த 4ஐ அடிப்படையாக கொண்டு தூய்மையா இருக்குன்னு கேட்கும் பொழுது யாரும் கை தூக்கல. அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது அணு அப்படின்றது தொடர்ந்து செய்ய முடியல, 2வது அபிலாஷை இருக்கு அப்படின்ற 2 விதமான நம்ம குறைபாடுகளை சொல்லியிருந்தோம். So then we said, okay, so if your bhakti is not pure, if you are not practicing Shuddha Bhakti, then are you practicing Mishra Bhakti, mixed devotional service? So then we said, okay, we will evaluate it provided we know the proper definitions of mixed devotional service. So we saw the definition of mixed devotional service. Tamoguni Bhakti is when a person worships Krishna but with intentions of violence, pride, hatred, etc. Rajoguni Bhakti, a person worships Krishna but with the desire of material goals like fame, wealth, etc. And Sattva-guni Bhakti, where a person worships Krishna but with a desire for liberation. And his practice also involves maybe offering the fruits of his varnashram duties. So after discussing these definitions, we again took an opinion poll. Okay, you did not raise your hands for Shuddha Bhakti. How about Mishra Bhakti? Practically everyone raised their hands. And most of you said, looks like our practice is a mixture of Sattva-guni sometimes, Rajoguni sometimes, and sometimes Tamoguni also. We do get angry and sometimes even violent maybe. So rarely maybe, but yes. So it looks like our practice is a mixture of sometimes Sattva-guni, sometimes Rajoguni, sometimes Tamoguni Bhakti. அதுக்கப்புறம் நம்ம தூய பக்தி செய்யல, சரி கலப்படமான பக்தி செய்யறோமா அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தோம். அதற்கு முன்னாடி கலப்பட பக்தி அப்படின்னா அதற்கான வரைமுறையை நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். தமோகுணி பக்தி அப்படின்னா ஒருவன் கோபத்தோடு, அகங்காரத்தோடு இல்ல வன்முறையோடு செய்யக்கூடிய பக்தி. ரஜோகுண பக்தி அப்படிங்கிறது ஆசையோடு நான் இதை அடைய வேண்டும் அப்படின்ற ஜட லாபத்திற்காக செய்யக்கூடிய பக்தி. சத்வகுண பக்தி அப்படிங்கிறது நான் என்னுடைய கர்ம வினைகளிலிருந்து தவிர்க்கணும், மோட்சம் அடையணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு செய்யக்கூடிய பக்தி. இந்த 3 பக்தியில் நீங்க எப்படிப்பட்ட பக்தி செய்யறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நிறைய பக்தர்கள் நாங்கள் சத்வகுணத்திலையும் ரஜோகுணத்திலையும் ஒரு சில சமயம் தமோ குணத்திலும், ஏன்னா நம்மளுக்கு கோவம் வருது, வன்முறையில் கூட ஒரு சில சமயம் ஈடுபடுறோம், இப்படியாக நாம் கலப்பட பக்தி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் கை தூக்கியிருந்தீங்க. Then no, it's fine. And then we discussed a third option. We discussed a third option, the definition of Vaidhi Sadhana Bhakti. Okay, which Srila Rupa Goswami in describing Vaidhi Sadhana Bhakti quotes this verse, famous verse from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Jata Shraddho Matkatasu verse, where we saw he described the classic symptoms of a Vaidhi Sadhaka. He has awakened faith in Bhakti, he has faith in Bhakti, and he is fairly disgusted with all material activities, and this includes karma, jnana, yoga, etc. He doesn't have much faith. Veda dukkhatmakam kaman, he knows that sense gratification eventually leads to suffering, but parityage api anishwarah, he is not always able to say no to sense gratification. Jushamanascha tan kaman dukkhodarkamscha garhayan, and whenever he succumbs to such sense gratification, he feels guilty and he regrets. So these are the symptoms of a Vaidhi Sadhaka. And when we described this definition, and then we took a third poll and asked devotees, we have seen now 3 definitions: definition of Uttama Bhakti, definition of Mishra Bhakti, and definition of Vaidhi Sadhana Bhakti. Of the 3, which definition best fits your practice, right? And most of you, practically everyone raised your hands for Vaidhi Sadhana Bhakti. அதன் பிறகு 3வது வரையறையாக வைதி சாதன பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கான நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து பிரபலமான இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருந்தோம். இதில் வைதி சாதன பக்தன் 5 விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறான். ஒன்று, அவனுக்கு பக்தி விஷயத்தில் முழுமையாக நம்பிக்கை இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கர்ம ஞான யோகத்தில் அவனுக்கு முழுமையாக அவ்வளவு நம்பிக்கை கிடையாது, பக்தி விஷயத்தில் நம்பிக்கை இருக்கு. 2வது என்ன அப்படின்னா, அவனுக்கு இந்த ஜட விஷயங்கள் மேல வெறுப்பும் இருக்கு. அதே சமயத்தில் இந்த ஜட விஷயங்களுடைய இன்பம் அப்படிங்கிறது ஒருவனுக்கு துன்பத்தை தரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இருந்தும் அவன்
அவனால இந்த ஜட இன்பங்கள்லேருந்து வெளியே வர முடியல. அப்படி அவன் ஜட இன்பங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது அவன் மனசால வருத்தப்படுறான். இப்படிப்பட்டவன் வைத்திய சாதன பக்தன் அப்படின்னு சொன்னோம். சொல்லி முடிச்சுட்டு இந்த மூன்றுல உங்களுக்கு ஏற்ற பக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது 1, 2, 3 கேட்கும்போது பொதுவாக எல்லாருமே இந்த 3க்கு தான் கை தூக்கணும். So then, but we saw, but you all raised your hands for mixed devotional service also. So then is Vaidhi Sadhana mixed devotional service? This question arose. So then we went into the meaning of mixed devotional service. In the commentary we saw, it is mentioned that a mixed devotee has, for example, a Tamoguni Bhakti has violence, pride, hatred, etc. as the goal of his practice. He wants to worship Krishna, and in return for his worship, he wants to cause violence to others. And similarly, the Rajoguni Bhakta, he wants to worship Krishna, and in response to his practice, he wants material wealth, material fame, etc. in return. So he is actively praying for it. So, but a Vaidhi Sadhaka may have such desires, but he may feel guilty about it. So that is the difference between mixed devotee and Vaidhi Sadhaka. A mixed devotee is actively praying for the fulfillment of those desires, whereas a Vaidhi Sadhaka, even though may sometimes succumb to those desires, he is embarrassed by those desires and he is hoping that Krishna will take away those desires. அப்போ வைத்திய சாதக பக்திக்கு நம்ம கை உயர்த்தணும். அதே போல் கலப்படமான பக்தியும் கை உயர்த்தணும். அப்போ வைத்திய சாதக பக்தி அப்படிங்கிறது கலப்பட பக்தியா அப்படின்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வைத்திய சாதன பக்தியினுடைய உள்ளர்த்தத்தை தேட ஆரம்பித்தோம். ஸோ கலப்பட பக்தியினோட உள் அர்த்தத்தை தேட ஆரம்பித்தோம். ஸோ இந்த கலப்பட பக்தியில் தமோகுணத்தில் பக்தி செய்கிறவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வன்முறையை குறிக்கோளாக கொண்டு கடவுளை வழிபடுறான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க ஜட லாபத்தை அடைவதை குறிக்கோளாக கொண்டு வழிபடுறாங்க. சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க மோட்சத்தை அடையணும் அப்படின்ற குறிக்கோளோட பகவானை வழிபடுறாங்க. துன்பத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்ற குறிக்கோளோட வழிபடுறாங்க. ஆனால் ஒரு சாதக பக்தன், ஒரு வைத்திய சாதக பக்தன் இதை குறிக்கோளாக கொள்றது கிடையாது. அவனுக்கு இதயத்தில் ஆசை இருந்தாலும் அந்த ஆசை விலகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறானே தவிர, இல்லை அந்த ஆசை ஒரு சில சமயம் எழும் பொழுது அந்த ஆசையினால வெட்கப்படுறானே தவிர அந்த ஆசையை நம்ம வளர்த்துக்கிறது கிடையாது. அந்த ஆசைக்காக பகவானை வழிபடுறதும் கிடையாது அப்படின்ற விளக்கத்தை பார்த்தோம். So then the next point is, okay, so is Vaidhi Sadhana Bhakti then pure, Uttama? Because obviously not, because there is no Anu, there is no Anyabhilashita Shunyam. So, but interestingly, as we saw, when Srila Rupa Goswami mentions this verse Anyabhilashita Shunyam, Srila Jiva Goswami calls this as the Paribhasha Sutra of Bhakti Rasamrita Sindhu, which means subsequently in Bhakti Rasamrita Sindhu, every definition which talks about any type of bhakti, there the word bhakti means Uttama Bhakti. So the next definition that he talks is the definition of Sadhana Bhakti. After that he defines Vaidhi Sadhana Bhakti. Then he defines Raganuga Sadhana Bhakti. Then he defines Bhava Bhakti. Then he defines Prema Bhakti. Then in the later sections he defines, this Bhakti, Prema Bhakti at the, in Madhurya Rasa, Vatsalya Rasa and all these rasas. But essentially every subsequent definition of Bhakti which comes in Bhakti Rasamrita Sindhu, it is Uttama Bhakti. For example, Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti, he says, what is Sadhana Bhakti? Engaging your mind and senses in the activities of Krishna consciousness with a desire of attaining the stage of Bhava. And what is Vaidhi Sadhana Bhakti? When such an engagement of mind and senses to attain Bhava is inspired by Guru, Sadhu and Shastra, that is called as Vaidhi Sadhana Bhakti, which is what we are practicing. And he says, it is Vaidhi Sadhana Uttama Bhakti. So, this is very confusing. How could Rupa Goswami? So then there are only two possibilities. Either we wrongly identified
that we are practicing Vaidhi Sadhana Bhakti? Or there is something more deeper to understanding what is Anyabhilashita Shunyam and what is the meaning of Anu in Anushilanam? இப்ப நமக்கு ஒரு குழப்பம் வரும். வைதி இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி உண்மையாலுமே தூய பக்தியா? இந்த வைதி சாதன பக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி தூய்மையா இருக்க முடியும்? ஏன்னா அணு அப்படிங்கிறது அவங்க கிடையாது, அந்யாபிலாஷிதம் இருக்கு. இது ரெண்டும் இருக்கும் பொழுது இதை நம்ம எப்படி தூய பக்தி அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் பொழுது அதற்கு ரூப கோஸ்வாமியோடைய பரிபாஷ சூத்திரத்தை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம். இந்த சூத்திரமானது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் இந்த சாஸ்திரத்துல எங்கெல்லாம் பக்தி அப்படின்ற வார்த்தை வருதோ அந்த எல்லா வார்த்தைக்கும் இந்த சூத்திரம் பொருந்தும். அப்படின்னா இதற்கு அப்புறம் அவர் பேசக்கூடிய எல்லா பக்தியும் தூய பக்தியை பற்றி தான், உத்தம பக்தியை பற்றி தான் பேச போறார். இதுக்கப்புறம் அவர் சாதன பக்தியை பற்றி பேசுறார், வைதி சாதன பக்தியை பற்றி பேசுறார், ராகானுக பக்தியை பற்றி பேசுறார், பாவ பக்தியை பற்றி பேசுறார், பிரேம பக்தியை பற்றி பேசுறார், மாதுரிய பக்தியை பற்றி பேசுறார், வாத்சல்ய பக்தியை பற்றி பேசுறார். இப்படியாக பல்வேறு பக்திகளை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் சாதன பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சாதன பக்தி அப்படின்னா நம்முடைய புலன்களை பாவத்தை குறிக்கோளா கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து நம்ம அந்த பாவத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஆசையோடு செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள், கிருஷ்ண உணவுல செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் தான் சாதன பக்தி. அதை செய்வதற்கு நமக்கு இயற்கையாக உந்துதல் இருக்கு அப்படின்னா கிடையாது. குரு, சாது, சாஸ்திரம் அப்படின்ற 3 பேருடைய உந்துதலால இந்த விதிமுறைகளுக்கு கீழ் நம்ம செய்யறதுனால அதுக்கு பேர் வைதி சாதன பக்தி அப்படின்னு பேர் வச்சோம். ஸோ அப்போ நாம் இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா 2 தவறான கருத்து. ஒன்று, வைத்தி சாதன பக்தியை நம்ம வைத்திய சாதன பக்தி தான் பண்றோமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கலாம். இல்லையா அணு, சததம் இந்த வார்த்தைகளாம் நம்ம இன்னும் சரியான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்காம இருந்திருக்கலாம். So, how can my Vaidhi sadhana be pure devotional service if I have so many material desires? This is the question that arises. And it is not continuous, so how can it be Anushilanam? Right? So, we did this exercise yesterday. We understood that desires are of 2 types. Desires which are born out of one's value system and desires which are born out of one's conditioning. The value system says what is right, what is wrong. The conditioning says what I like and what I dislike. The value system is called as Shraddha and the conditioning is called as Swabhava, and oftentimes there is a tug of war between the two. I like to do which is prohibited in the Shastras. Sometimes I don't like to do which is strongly recommended in the Shastras. So this is a classic tug of war a sadhaka faces. So the desires which are born out of one's value system or Shraddha is called as Abhilasha. And the desires which are born out of one's conditioning are called as Anartha. So we saw some examples of Anarthas and Abhilashas. Okay. So basically Srila Rupa Goswami says Bhakti is Anya Abhilashita Shunyam. He does not say that it is Anya Anartha Shunyam. So we did this exercise when I asked you to close your eyes and segregate the 2 kinds of desires, Abhilashas and Anarthas, and put it in the respective bins, and then you handed over the Anartha bin and kept your Abhilasha bin. And then when we again asked you, now tell me, is your Bhakti Anyabhilashita Shunyam? Everyone raised your hands. So what was the mistake before? Before we understood Abhilashas and Anarthas to be Abhilashas. Abhilasha means most cherished goal. Anartha means obstacles to attainment of that goal. Both kinds of desires can coexist in a sadhaka's heart. Okay. Abhilasha exists because of coming in touch with Guru Sadhu Shastra. Anarthas exist because of our mere existence in this material world since time immemorial. Right? So, now that Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Bij, now that you have received the seed of devotion and your goal is clear, but the baggage cannot be shed immediately.
The baggage that we have accumulated cannot be shed immediately. It will take its own time. So therefore, Srila Rupa Goswami says, it is anya abhilashita shunyam. It is not anya anartha shunyam. So, an uttama bhakta can have anarthas, but he cannot have any other abhilashas. That is why anartha nivritti is a stage, is the fourth stage of uttama bhakti only. When Srila Rupa Goswami says that uttama bhakti is of 9 stages, Adav Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Ata Bhajana Kriya, Anartha Nivritti Syat, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, Prema. When he says these 9 stages, Anartha Nivritti is one of the stage of Uttama Bhakti only. So which means, while one's heart is filled with anarthas, one can be a Uttama Bhakta. He cannot be an Uttama Adhikari. He is a Kanishta Adhikari, Uttama Bhakta. There is a difference between Uttama Bhakti and Adhikaras. Uttama Bhakti indicates the quality of Bhakti, and the Adhikar indicates how much one has progressed on that path. Okay? So, like for example, you may have, you can say, full fat milk, okay, half toned milk and fully toned milk. I don't know, is it called fully toned milk? Yeah. Huh? Skimmed milk, you can say. They have skimmed the very life of milk. Okay. So, now that you are trying to make ice cream out of the 3. Okay. So now fully fat milk may be lukewarm. It may be cold. And it may be fully formed ice cream. So that full fat milk which is lukewarm is Kanishta Adhikari. That which is cold is Madhyama Adhikari. That which is ice cream is Uttama Adhikari. But the raw material is pure. It is not skimmed. Right? So the raw material is Uttama. But the end product is not yet Uttama. It is Kanishta, Madhyama, Uttama. So there is difference between Uttama Bhakti and Uttama Adhikar. Right? But mixed devotional services, you can say half skimmed, fully skimmed milk, you know, that also you may, in that also you may have Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari also. You know, one who is a practitioner and one who is a perfected person. Okay? So here we are talking about Uttama Bhakti. We are not talking about an Uttama Adhikari practicing Uttama Bhakti. Right? Uttama Adhikari is Bhava Bhakta and Prema Bhakta. We are not talking about that. Sadhakas may be a Kanishta Adhikari only. But Kanishta Adhikari with full fat milk. You know, his seed is pure. Okay? Even though it might not have sprouted and grown into a full-fledged tree giving all kinds of fruits and flowers. But the seed may be pure. It is not genetically modified with Karma Jnana Yoga. Okay. It is not GM seed, genetically modified. It is GM seed, Guru Maharaj seed. You know, one which has been received from proper Guru. Okay. So there is a difference between the two. So here we are talking about Uttama Bhakti. One may be a Kanishta Adhikari Uttama Bhakta. One may be an Uttama Adhikari Uttama Bhakta. But the practice is Uttama. The Adhikari may be at different levels of that practice of Uttama Bhakti. That is the point. அந்நிய அபிலாஷிதா அப்படின்ற முதல் வார்த்தை எடுத்து பேச ஆரம்பித்தோம். இங்கே அபிலாஷை, ஆசை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது நாம் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆசைக்கும் அனர்த்தங்களுக்கும் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஆசை அப்படிங்கிறது 2 விதமாக நம்மளுக்கு தோன்றும். ஆசை அப்படிங்கிறது நம்முடைய பக்தி சாஸ்திரத்திலேருந்து இழக்கூடிய சரி தவறு அப்படிங்கிறது. அதே போல் நம்முடைய இலக்குன்னு சொல்லலாம். இலக்கு, அபிலாஷா இஸ் இலக்கு. இலக்கு. ஓகே. இலக்கு அனர்த்தம். லைக் தட்.
நம்முடைய இலக்கு அனர்த்தங்கள். இலக்கு அப்படிங்கிறது நம்முடைய நம்பிக்கையிலிருந்து பக்தி சாஸ்திரங்கள்ல அதாவது நம்ம சாது சங்கத்திலிருந்து தோன்றக்கூடிய இலக்கு அப்படிங்கிறது வேற. அதே போல நம்முடைய கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள் அப்படிங்கிறது வேற. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு பயிற்சியாக செஞ்சுருந்தோம். இதில் உங்களை வந்து ரெண்டாக பிரிக்க சொல்லியிருந்தோம். உங்களுடைய இலக்கு அதே போல் உங்களுடைய அனர்த்தங்கள் இது ரெண்டையும் பிரித்து வைங்கன்னு சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்டோம், இப்போ நீங்கள் செய்யக்கூடியது அந்நியாபிலாஷிதா அப்படின்னு கேட்கும்போது நிறைய பேர் கை தூக்கவே இல்லை, எல்லாருமே கை தூக்கவே இல்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அபிலாஷையும் அனர்த்தங்களையும் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் இப்படிப்பட்ட தவறான ஒரு புரிதலுக்கு வந்திருக்கும். ஐயோ ஹி லெஃப்ட். சரி. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சாதன பக்தன் வந்து இங்கே நம்ம சாதன பக்தன் அப்படின்னு பேசும்பொழுது சாதன பக்தனை பற்றி பேசுகிறமே தவிர உத்தம பக்தனை பற்றி பேசலை. இங்கே நான் பேசுறது உத்தம பக்தியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம், உத்தம அதிகாரியை பற்றி பேசலை. உத்தம அதிகாரி பண்ணக்கூடிய உத்தம பக்தியை பற்றி பேசலை, சாதன பக்தன் பண்ணக்கூடிய உத்தம பக்தியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு உதாரணம் சொல்லும் பொழுது பால் அப்படின்னு இருக்குன்னா, அந்த பாலில் வந்து முழுமையாக கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால், பாதி கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால், முழுமையாக கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஸோ அதில் முழுமையாக கொழுப்பு நீக்கப்படாத பால் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த பால் கொஞ்சம் சூடான நிலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, கொஞ்சம் குளிரூட்டப்பட்ட நிலை இருக்குது, முழுமையாக ஐஸ் கட்டி அதாவது ஐஸ்கிரீமாக மாற நிலை இருக்குது. ஸோ இதில் அந்த முதல் நிலையில் அதாவது இன்னும் கொழுப்பு எடுக்கப்படாத அதே சமயத்தில் லைட்டாக சூடாக இருக்கக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறது சாதன பக்தன். மத்தியம் அதிகாரி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குளிரூட்டப்பட்டது, முழுமை ஐஸ்கிரீமாக மாறுறது அப்படிங்கிறது உத்தம பக்தன் அப்படின்னு சொன்னோம். அதனால் இந்த 3 நிலையில தான் வித்தியாசம் இருக்கே தவிர அங்கே நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த சாதன இல்லை மத்தியம உத்தமம் அப்படின்னு சொல்றது பக்தியினுடைய தரத்தை சொல்லுதே தவிர ஒரு பக்தனுடைய தரத்தை பற்றி சொல்ல வரல இங்க. ஸோ அதனால நம்ம இதில் வந்து நம்ம குழப்பிக்க கூடாது. ஒரு சாதன பக்தன் உத்தம பக்தி பண்ணலாம், ஒரு சாதன பக்தன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உத்தம பக்தி அப்படின்னு நிலைமைக்கு வரானே தவிர ஒரு சாதன பக்தன் உத்தம பக்தர் ஆகிறது கிடையாது. உத்தம பக்தர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் நேரமாகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். உத்தம அதிகாரி ஆகிறதுக்கு நேரமாகும், உத்தம பக்தன் தான். உத்தம பக்தன் ஆனா உத்தம அதிகாரி இல்லை. உத்தம பக்தன் ஏன்னா உத்தம பக்தி பண்றான். உத்தம அதிகாரி ஏன் இல்லை? ஏன்னா அந்த உத்தம பக்தியோட உச்சஸ்தரத்தில் அவன் வரல ஒன்றும். தட் இஸ் த பாயிண்ட். The Uttama Bhakta, a Kanishta Adhikari Uttama Bhakta has taken up to the right process. And if he sticks to the process over a period of time, he will achieve perfection of that perfect process. That is why he is called Uttama Bhakta. Like that. அந்த உத்தம பக்தன் அப்படிங்கிற வந்து சரியான விதை அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த விதை சரியா இருக்கும் பொழுது அந்த விதை கண்டிப்பா முளைத்து அதுல இருந்து மரம் பழங்கள்லாம் வருமே தவிர அந்த விதையை நம்ம தப்புன்னு சொல்றது கிடையாது. விதை விதையா தான் இருக்கு, அது இன்னும் முளைக்கல அப்படின்றத அர்த்தமே தவிர அந்த விதை வந்து இன்னும் ஜிஎம் ஆகல, அதாவது ஹைபிரிட் ஆகல, அந்த விதையானது வேற ஒரு விஷயத்தினால கலப்படம் ஆகல, விதை விதையா தான் தூய்மையா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். So we concluded by telling that performance of devotional service while being embarrassed by material desires in the form of anarthas is Vaidhi sadhana bhakti, especially before Nishtha. Whereas performing devotional service for the purpose of fulfillment of those material desires in the form of abhilashas, that is mixed devotional service. So even though mixed devotee may have material desires and a Vaidhi sadhaka may have material desires, but for a Vaidhi sadhaka, those material desires are in the form of anarthas of which he is embarrassed. Whereas a mixed devotee has these material desires as goal and he is not embarrassed by those goals. He rightfully wants the fulfillment of those goals. நம்ம ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துருந்தோம். வைதி சாதன பக்தி அப்படின்னா வைதி சாதக பக்தனுக்கு ஆசை இல்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது, அவனுக்கும் ஜன ஆசைகள் இருக்கு. அதே போல கலப்பட பக்தி செய்யக்கூடிய அவருக்கும் ஆசைகள் இருக்கு. ஆனா வைதி சாதகனுக்கு அந்த ஆசை அப்படிங்கிறது இலக்கு கிடையாது. அந்த ஆசை அப்படிங்கிறது அவன் அனர்த்தமா யோசிச்சு அந்த ஆசையை நினைச்சு அவன் வந்து வருத்தப்படுறான், சங்கோச்சப்படுறான். ஆனா ஒரு கலப்பட பக்தனுக்கு அந்த ஆசை அப்படிங்கிறதே இலக்கா இருக்கு, அதை அடைவதற்கு தான் அவன் முயற்சி செய்யறான். So that is about Anyabhilashita Shunyam. One problem seemingly solved, even though we don't have sufficient shastric proofs for it yet. As I told, the next 2 days, today and tomorrow, will purely be only shastric proofs
for whatever concepts we are discussing. Okay. So then we discussed the problem of continuity. What about the problem of continuity? A Vaidhi sadhaka is not continuously practicing bhakti, so how is it anu sheelanam? Because one of the meaning of anu is continuous. Should I translate now? ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம அந்யாபிலாஷிதா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தூய பக்தியில் தான் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம். அடுத்தது அணு, அதாவது தொடர்ந்து செய்யறதல் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து இல்லாத போது இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ தென் வி saw this verse, ஸ்மர்த்தவ்ய சததம் விஷ்ணோர் விஸ்மர்த்தவ்யோ ந ஜாது சித் சர்வே விதி நிஷேத்யாஸ்யுர் ஏதையோரேவ கிங்கரா. Here we saw the word satatam is used. Satatam means always. One should never forget Vishnu and one should always remember Vishnu. This is very, and interestingly in Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami quotes this verse in the Vaidhi Sadhana Bhakti section, where he says Satatam, always remember. And interestingly, Srila Jiva Goswami commenting on this, he says Satatam means every day, not every second. Since continuous remembrance would be impossible to do in sadhana bhakti, and this would produce loss of faith in the rules of bhakti because they would be impossible to follow. Right? This was the favorite slide of all of you yesterday. Everyone was clapping. So therefore, Satatam should be understood in a way, see, we all want to do perfect bhakti. But we don't have to, in an extrapolatedly perfect way, define the sadhana stage of pure bhakti also, in such a way that it actually creates deep discouragement for sadhakas, in an unrealistic way. Satatam, continuous, otherwise not uttama bhakti also. They said, okay, I will practice mixed devotion only, they will say. Right? ஸோ இங்கே நம்ம அணு அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பேச ஆரம்பித்தோம். தொடர்ந்து அப்படின்ற வார்த்தையை பேசும் பொழுது சததம் ஸ்மர்த்தவ்யா விஷ்ணு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தை எடுத்து பேசணும். அதுலேயும் சததம் அப்படின்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஆச்சரியமா இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து ரூப கோஸ்வாமி வைத்திய சாதன பக்தியில் கொண்டு போய் வச்சிருக்கார். ஒரு சாதக பக்தன் சததம் எப்பயுமே விஷயம் நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே பக்தர்களுக்கு பயம் வருது. சததம் எப்பயுமேவா, இது நடக்காத காரியமா இருக்கே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். ஆனா ஜீவ கோஸ்வாமி நம்மளுக்கு ஆஸ்வாசப்படுத்துற மாதிரி ஒரு விளக்க உரை கொடுத்திருக்கா. சததம் அப்படின்னா தினசரி அப்படின்னு அர்த்தமே தவிர ஒவ்வொரு க்ஷணம் இல்லை அப்படிங்கிறது கொடுத்தார். இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் நேற்று ஒரு தற்காலிகமான ஆனந்தத்திற்கு காரணமா இருந்தது. ஸோ இங்க ஏன்னா ஒரு வைத்திய சாதன பக்தனை போயிட்டு எப்பயுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அவன் பயந்து போய் நான் வந்து இது கலப்பட பக்தியை பண்ணிட்டு போயிடுறேன் பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். அதனால சத்ததம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவனுடைய பயிற்சிக்கு ஏற்றார் போல தினசரி அப்படின்ற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Okay, so then we try to understand that sadhakas perform broadly three types of activities. They engage in the direct limbs of devotional service, and sometimes they engage in planning to improve their own practice, and sometimes they are engaged in firefighting, which is dealing with their own anarthas, dealing with obstacles to continuous practice of bhakti. So a sadhaka, more or less depending on their level of anartha nivritti, on a regular basis he might be dealing with all these three types. On top of that, there are other kinds of activities. One is first bhakti poshaka karma, that which nourishes our bhakti, shravanam, kirtanam, etc., that we are engaged. Loka sangraha karma. Sometimes we may have to engage in activities that may not necessarily be nourishing to our devotion, but actually for setting the right example for others, like shraddha and other things we were discussing. Then occupational karma. We have to engage. Sleeping, some of you are probably doing that now also, right? So, and fifth is engagement in activities for bodily maintenance. That is also needed, right?
and of course firefighting, dealing with the anarthas. So in most of these activities there may not be direct engagement of mind and senses in Krishna's direct service. So does it mean as long as 2, 3, 4, 5, 6 everything becomes zero, till then it is actually not Uttama Bhakti? Is that what it means? No, right? இப்போ நம்ம ஒரு சாதகன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் முழு நேரமா 3 விஷயங்களை பண்றான். ஒன்று பக்தி சார்ந்த பக்தி அங்கங்களை வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். ரெண்டாவது அந்த பக்தி அங்கங்களை இன்னும் சிறந்த வகையில் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டம் எடுத்துட்டு இருக்கான். மூன்றாவது நேரடியாக தங்களுடைய அனர்த்தங்களை நீக்குவதற்கு செய்ய வேண்டிய முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கான். இதற்கும் மேல ஒரு சாதகன் வந்து 6 விஷயங்களை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. ஒன்று பக்தி போஷக கர்ம, பக்திக்கு உகந்த பக்தியை வழிகூட்டக்கூடிய செயல்பாடுகள், பக்தி செயல்பாடுகள் ஈடுபடுறான். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா லோக சங்கிரகம், மக்களுக்கு உதாரணம் கொடுப்பதற்காக ஸ்ரத்தம் இதை போன்ற விஷயங்கள். ஏன்னா இதை செய்யலாம் அப்படின்னா அது குடும்பத்திலையும் மற்ற சமுதாயத்திலும் பிரச்சனை உண்டாக்கும், பக்திக்கு தலங்களாக கூட அமையலாம். மூன்றாவது நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை, தினசரி நாம் செய்ய வேண்டிய நம்முடைய வேலைப்பாடுகள். நான்காவது தூக்கம், இப்ப நிறைய பேர் கூட பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஐந்தாவது நம்முடைய உடலை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு சில கடமைகள், கண்டிப்பா உடலை பாதுகாப்பதற்கும் உடலை பராமரிப்பதற்கும் செய்ய வேண்டிய வேலைகள். ஆறாவது அப்படிங்கிறது நம்முடைய அனர்த்தங்களோட சண்டை போறது. அப்ப இந்த 6 விஷயங்கள்ல முதல் விஷயம் மட்டும்தான் பார்த்தா பக்தி செயல்பாடுகளை மாதிரி தோணுது. மற்ற 5 விஷயங்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரடியாகவே இல்ல நம்முடைய மறைமுகமாவோ வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ற மாதிரி தெரியல. அப்படின்னா நம்முடைய மனசையும் நம்முடைய உடலும் வந்து இந்த 5 விஷயங்களும் சூன்யமான பின்னாடி தான் நம்ம சூரிய பக்தி பண்றோமா அப்படின்னா கிடையாது. So yesterday also we saw, even in the material world, when we are talking about part-time devotee and full-time devotee, we saw this example, right? That devotee we asked, I think Jagannath Prabhu, what's his name? Jagannath Prabhu. So we asked him, he said, where are you working? He said, Cisco Systems. Prabhuji, are you a full-time devotee or a part-time devotee? He said, full-time devotee. If you are a full-time Cisco Systems devotee, then what are you doing here? He said, Prabhuji, today is Sunday. So what? But you are a full-time devotee, so full-time you should be working for Cisco Systems, right? No, right? It's not even full day on a weekday, 8 hours, 10 hours, right? Beyond that you are allowed to go home. So therefore, it's not that full-time Uttama Bhakta means that every second of his existence should be actively engaged in Shravanam Kirtanam. That is his aspiration, but it may not be immediately possible for him to do that because of these various other engagements. So, but that does not mean he is not a Uttama Bhakta. அப்போ ஒரு சாதகன் வந்து இந்த 6 விதமான விஷயங்களை பண்ணும்போது அவன் முழு நேர பக்தனா பகுதி நேர பக்தனா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம். ஸோ அதில் ஜெகநாத் பிரபு கிட்ட கேள்வி கேட்கும்போது அவர் சொல்லியிருந்தார், நீங்கள் எங்கே பக்தனா இருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது நான் சிஸ்கோ கம்பெனியில் பக்தனா இருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ நீங்கள் முழு நேர பக்தனா இருக்கீங்களா இல்லை பகுதி நேர பக்தனா இருக்கீங்களான்னு கேட்டோம். முழு நேர பக்தனா தான் சிஸ்கோவில் இருக்கேன். அப்போ முழு நேர பக்தனா வந்துட்டு நீங்கள் என்ன இங்கே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது 5 நாள் எனக்கு வேலை இருக்குது, 2 நாள் லீவ் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஒரு கம்பெனியில் இருக்கவங்க கூட என்ன பண்ணுறான், 2 நாள் அவங்களுக்கு கேப் விடணும் அப்படின்ற அந்த புத்தி அவனுக்கு இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணருக்கு இருக்காதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சததம் அப்படின்னா ஒரு சாதக பக்தன் வந்து 24 மணி நேரம் தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவனுக்கும் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த அவனுடைய ரியாலிட்டிக்கு ஏற்றார் போல் அங்கே அவன் என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது. So it is not that 24 hours we are not expected to do devotional service, but we have to understand what constitutes devotional service. Is only Shravanam Kirtanam devotional service? Is sleeping not devotional service? That has to be understood. Because even Goswamis used to sleep for 2 hours, Srila Prabhupada used to sleep for 2 hours. Is it that they are also part-time devotees? No. So we saw that in Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes these 6 stages of Anishtita Bhajana Kriya, where one's bhajan actually he says is Anishtita. Okay, Anishtita means unsteady. It's not continuous. Till it reaches Nishtha, it's not continuous. Even in Nishtha, the continuity has to be understood very contextually. Even people at the stage of Nishtha sleep. People at the stage of Nishtha may attend to their professional duties.
People at Nishtha can be householders taking care of their family. So even continuity at the stage of Nishtha has to be very contextually understood. But forget that. Let's just discuss about those who are on the level of Anartha Nivritti. He says, Anartha Nivritti, they have Anishtita Bhajana Kriya. There is no continuity, which is, and that Anishtita Bhajana Kriya is within the realm of Uttama Bhakti only. So we saw 6 types: Utsahamayi, Ganatarala, Vyuda, Vikalpa, Vishaya, Sangara, Niyamakshama, Tarangarangini. We just discussed this. You all remember what we discussed, right? So 6 different types of and 6 different reasons for unsteadiness, even though such practitioners are also categorized under Uttama Bhakti only by Srila Rupa Goswami. அப்போ ஒரு சாதன பக்தன் வந்து நிலையற்ற பக்தி சேவை செய்யறான் அப்படின்னா அவனுடைய பஜன கிரியால வந்து நிலையற்ற தன்மை இருக்கு. அந்த நிலையற்ற தன்மை அப்படின்ற இந்த ஒரு தலமும் கூட உத்தம பக்திக்குள்ள தான் வருது. ஏன்னா அவன் பஜன கிரியால இருந்து நிஷ்டா அப்படின்ற நிலைக்கு வரக்கூடிய மத்தியில தான் இந்த 6 விதமான நிலையற்ற தன்மை, பக்தியில இருக்கக்கூடிய நிலையற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது வருது. இப்போ ஒருவன் பக்தியில் நிலை பெற்றுட்டான், நிஷ்டை அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலுமே கூட அந்த நிஷ்டையை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிஷ்டைன்ற நிலைக்கு வந்த பின்னாடியும் கூட அந்த பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தூங்க தான் செய்யணும், அந்த பக்தர்களும் உடலை பார்த்துக்கிட்டு தான் செய்யணும், அந்த பக்தர்களும் குடும்பத்தை பார்த்துட்டு தான் செய்யணும். அப்படின்னா நம்ம கோஸ்வாமிகளை பார்க்குறோம், அவங்களும் 2 மணி நேரம் தூங்குறாங்க, பிரபாபாவும் தூங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த சமயத்தில் பக்தி செய்யல அப்படின்றது கிடையாது. பக்தின்னா எதெல்லாம் பக்தி நான் புரிஞ்சுக்கணும். சிரவணம் கீர்த்தனம் மட்டும்தான் பக்தியா, இல்லை பக்தி அப்படிங்கிறது மற்ற விஷயங்கள் உள்ளடக்கியதா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா இந்த 6 விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். இந்த 6 விஷயங்களும் வந்து நம்முடைய நிலையற்ற பக்திக்கு காரணமா இருக்கு. இதெல்லாம் 6 விஷயங்கள் சொல்லி பார்த்தோம். நேற்று உங்களுக்கு எல்லாம் பேசணும், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So then we saw that so in all these types of anishtita bhajana kriya, what is steady, because of which Srila Rupa Goswami is calling Uttama Bhakti as Anushilanam, continuous engagement. What is Anu in this so-called unsteady practice of Bhakti or seemingly non-continuous practice of Bhakti? What is Anu? The Shraddha is Anu. My goal. My faith in Bhakti is continuous. Even when a devotee is succumbing to some of his anarthas, it's not that his faith in Bhakti has changed. It's not that his goal has changed. His goal is still Krishna Prema only. And even when he is not engaged in good quality devotional service due to his conditioning, it's not that he is unwilling to engage. He may be currently incapable of engaging because of his conditioning. So incapability and unwillingness are 2 different things. So unwillingness, if there is unwillingness to engage, then that could be called as mixed devotion. But if there is willingness but incapability because of one's conditionings, that still at least would categorize him as maybe a Kanishtadhikari or a Madhyamadhikari practicing Uttama Bhakti. இப்போ நிலையற்ற பக்தி சேவை, இந்த நிலையற்ற பக்தி சேவையை ரூப கோஸ்வாமி வந்து உத்தம பக்திகளை தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. அப்போ இந்த நிலையற்ற பக்தி சேவையில் எது நிலையா இருக்கு? ஏன்னா அனுஷீலனம், அணு அப்படின்ற வார்த்தை அங்கே உள்ளடக்கணும் இல்லையா, அணுன்ற அந்த குணம் இருக்கணும் இல்லையா, இருந்தாலும் உத்தம பக்திகளை கொண்டு வரும். அப்போ இந்த நிலையற்ற பக்தி சேவையில் எது நிலையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பக்தனுக்கு தான் பக்தி மேல வச்சிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நிலையா இருக்கு. அதே போல அவன் அடைய வேண்டிய இலக்கு நிலையா இருக்கு. அவனுக்கு ஆசை இருக்கலாமே தவிர அந்த இலக்கு மாறுவது கிடையாது. இல்ல ஒரு சில சமயம் அவனுக்கு தோய்வு ஏற்படலாமே தவிர அந்த தோய்வினால அவன் இலக்கை மாற்றிக்கொள்வது போறது கிடையாது. அதே போல அவன் தூய பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த விருப்பம் இருக்கு இல்லையா, அந்த விருப்பமும் அவனுக்கு மாறுவது கிடையாது. அவனால் அதை பூர்த்தி செய்ய முடியாம அவனுக்கு சக்தி இல்லாம இருக்கலாமே தவிர அவனுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. விருப்பத்துக்கும் சக்தியற்ற நிலைமைக்கும் இல்ல அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத நிலைக்கும் 2 வித்தியாசமான பொருள் இருக்கு. So then the last slide that we saw yesterday was this verse which is quoted by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary to the Satam Prasangat verse. He quotes this verse: Utsargan malamutrades chitta swastham yato bhavet ataha payur upastascha tad aradhana sadhanam.
Because the mind maintains a healthy state by excretion of urine and stool, the anus and urinary organ should be considered as senses engaged in Lord's service. So even when we are expelling waste from our body, that is also part of sadhana bhakti. Because if that is not properly done, it will, our health, both physical health and mental health will be compromised, then we will not be able to practice sadhana. So the conclusion is that sleeping may not be directly devotion, but if we sleep so that we remain fresh to chant our rounds, to hear Krishna Katha, that sleeping becomes sadhana bhakti. Excretion in itself may not be devotional service, but if that is done so that I can maintain my physical body and my mental health properly so that I can properly practice devotional service, then that also becomes devotional service. So therefore, even when engaging in ordinary bodily activities, Anushilanam is accomplished, even though there is no active engagement in core devotional activities. அந்த அனுஷீலனம் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு விளக்கம் பார்த்தோம். இதில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து பார்க்குறோம். அதாவது அவர் கொடுத்த ஸ்லோகம் எந்த ஸ்லோகத்துக்கு அப்படின்னா நம்ம சதாம் பிரசங்காம் மம வீர சம்ஹித அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகத்துக்கு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் தன்னுடைய வியாக்கியானத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தை கொடுக்குறார். விஷ்ணு ரகசியா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒருவனுடைய மன உறுதி அப்படிங்கிறது இல்லை மனத்தினுடைய ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா அவனுடைய கழிவுகளை உடல்ல இருந்து அகற்றுவதை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ அப்ப ஒருவனுடைய மலஜலங்களை சரியா கழிக்கிறதுனால அவனுடைய மன ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவனுடைய மலஜலம் கழிக்கக்கூடிய புலன்கள் கூட கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் இல்லைன்னா நம்மளால பக்தி சேவை செய்ய முடியாது. அதனால இது நேரடியாக கிருஷ்ண சேவையில் இல்லைனாலும் மறைமுகமாக இது பக்திக்கு உதவிகரமாக இருக்கு. Okay, so this is where we paused yesterday. So I did go over this overview because when we are going to now discuss the proofs, the proofs would not be relevant if you have not understood the concept, because the proofs are going to substantiate the concept, or we are going to examine if the proofs are substantiating the concepts. Okay, so yesterday after we completed discussing on this theme of Anu, we did not have time for question and answers. So we will take at least some time to discuss on this. We will take question answers on this theme of Anu, understanding continuity in a sadhaka's life. So if there are any quick discussion points, questions that you may have, or you may even share your reflections on the specific theme of Anu. Of course, we will open up little later for more specific, more generic questions also concerning the topic. But for now, because we did not have time for Q&A with respect to the specific theme of Anu or understanding continuity of devotional service in a sadhaka's life, we will take that. நம்ம இது வரைக்கும் வந்து நேற்று சொன்ன விஷயத்தை வந்து இதுக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் ஏன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம பேசின விஷயத்துக்கு சாஸ்திரத்தில் எங்கே இதற்கெல்லாம் வந்து உதாரணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம். இல்லை நம்ம சொல்கிற விஷயம்லாம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சாட்சியை பார்க்க போகிறோம். அதே போல் நேற்று நம்ம அணு அப்படின்ற விஷயத்தோடு நிறுத்தியிருந்தோம். கேள்விகளுக்கு நேரம் கொடுக்கல. இப்போ யாருக்காவது இந்த அணு அப்படின்ற விஷயத்தில் கேள்விகள் இருந்தால் அதை வந்து கேட்கலாம். Hare Krishna Prabhu. So the distinction between anarthas and abhilasha is very clear, and the definition of anu is also very clear. But in a practical sense, in my experience, I feel that my anarthas do interfere with the subject matter of anu, because depending on how much time my mind is occupied by the disturbance caused by the anarthas, even though I may not want to deal with them, I want to get rid of them, and still if anarthas tend to occupy much of my mind's time, then how can I still claim that I am in the Anu platform? Even though as concepts they are very clear, they are very distinct
and there is really no overlap between the two, but still the time what I have at my disposal is the same. So these anarthas do interfere with the way I feel myself as engaged fully in the devotion. So I hope I am not denying it at all. That is why we discussed Kanishtadhikari, Madhyamadhikari, Uttamadhikari practicing Uttama Bhakti, right? So as and when one moves from Kanishtadhikar to Madhyamadhikar to Uttamadhikar, the influence of the anarthas will go down. But my question to you is that one thing we will follow is that when a question is asked, till the answer is over, the mic shall remain with the devotee, because sometimes I may need clarification from the devotee who has asked the question also. So now I want you to answer, while your mind is getting diverted by those anarthas, would you say that your Shraddha, your goal and your willingness are steady, or even they are unsteady? I have difficulty to answer this because when I am Okay, let me simplify it even more for others. Okay, let's say you are engaged in some activity, you are succumbing to your anartha. Okay, while you are succumbing, it may not be exactly during the time you are succumbing, but around that time, have you lost your faith in bhakti? You can, I am seeing you nodding, others are not hearing you. I have not lost my faith in bhakti, but No, I am asking a simple question, you can give a simple answer, then we will ask for more clarifications from you. I have not lost my faith in bhakti, yes. Has your goal changed? No. Is your willingness to at least practice better in future, has it changed? No. So you are talking about capability of currently practicing steadily, right? Yeah. That's what this slide says. Okay, if it's not as simple as what we have discussed, you can add more. Or you can take time to think about it. Yeah, I think I will take a little time because I feel that some part of my mind keeps saying that I am taking advantage of Anu as daily. No, okay. I clarified this yesterday because Prabhuji was not there. Yesterday I clarified this definition of Anu given by Srila Jiva Goswami is not a license for insincerity in the life of a sadhaka. It is just a presentation of reality rather than a recommendation. Okay? So one should, if one takes it as a recommendation that yes, I am in sadhana bhakti, it's not that it should be discontinuous. We discussed that he says satatam means every day, which means it starts with every day, then it becomes 3 times a day, dhyayam stuvam tasya yashas trisandhyam, and then gradually it increases, more and more condensed. So if we take this definition to be a license, then it becomes the 7th offense. Namno baladyasahi papa buddhi. Committing sinful activities in the strength of the holy name. That is a serious offense which will diminish our bhakti. So we are talking, so Rupa Goswami's commentary should be taken as a presentation of reality of sadhana bhakti rather than a recommendation for sadhakas. Is that okay, Prabhu? Yes, Prabhuji. Just one more question. If I am jumping ahead, you don't have to answer this. So, anartha nivritti is one aspect of sadhana bhakta's life. Yeah. That means trying to get rid of anarthas. Yeah. And trying to promote his bhakti is another aspect of his life. Trying to promote his bhakti, improve the Improve bhakti his poshaka bhakti. activities. Yeah. That is another aspect of life. Yeah. So, are we saying that only bhakti poshaka should be the focus and anartha nivritti could be sort of sidelined, it will happen automatically, something like that is intended, or? No, not like that. Performing bhakti poshaka karma is a very integral part of anartha nivritti. Like Gauranga Prabhu was quoting today, Pravishta karnarandrena swanam bhava saroruham dhunoti shamalam Krishna.
Salulasya Atasharat. By Shravanam, heart purification is happening. We might look for some mechanistic explanation, how exactly it is happening. That we may not know, but it's happening. So, having said that, I am not telling that you should be very loose and not be worried about your surroundings, your lifestyle, etc. I don't mean that. Those are all part of Bhakti Poshaka Karma also. So secondary limbs of devotional service are not secondary in importance necessarily. They are secondary limbs of devotional service. Like for example, we saw the example of taking bath. Taking bath is not devotional service. But if we are taking bath so that we can feel fresh to chant and hear, that bathing becomes a secondary limb of devotional service because it is performed for the purpose of enhancing my primary limbs. So secondary limbs does not mean they are secondary in importance. So sometimes, so that way we may have to atyahara, prayasascha, prajalpo, niyamagraha. These are all, avoiding them in itself may not be direct devotional service, but they are performed to facilitate practice of the primary limbs. So they are important. Even though they are called secondary limbs, that does not mean their importance is any less. That's the point. Is that okay, Prabhu? Yes, Prabhuji. So these 3 points what we have on the screen, if these are present, then that establishes that my seed, what I have, is pure. Is pure. You have the responsibility to water it using the proper water. Thank you, Prabhuji. And give proper manure also. And fence it from the animals and other. Okay, before you start, Prabhuji, you can summarize more or less. பிரபுவுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அவர் கேட்ட கேள்வி அணு அப்படின்னு சொல்லும்போது தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய அனர்த்தங்கள் நடுவில் வந்துட்டே இருக்கு. அப்ப இந்த தொடர்ந்து செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து பாதிப்படையுது. ஸோ நான் தொடர்ச்சியை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, என்னோட அனர்த்தங்கள் நடுவில் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்ற கேள்வி கேட்டார். அதற்கு பிரபு வந்து இந்த 3 விஷயத்தை காட்டுறாரு. சரி, உங்களுக்கு அனர்த்தங்கள் வருது, இந்த அனர்த்தங்கள் வரும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த 3 விஷயங்கள்ல உறுதி இருக்கா இல்லையா? என்னது? உங்களுடைய ஸ்ரத்தை ஏதாவது மாறி இருக்கா? கண்டிப்பா என்னுடைய ஸ்ரத்தை மாறல. உங்களுடைய இலக்கு ஏதாவது மாறி இருக்கா? என்னோட இலக்கு மாறுறது கிடையாது. சரி, உங்களால இந்த தூய பக்தி செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை ஏதாவது மாறி இருக்கா? அதுவும் மாறுறது கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய அனர்த்தங்கள் இருக்கே தவிர உங்களுக்கு இந்த 3 விஷயங்களும் உறுதியாக தான் இருக்கு. அதனால நீங்க செய்யறது வந்து அனிஷ்ட பஜனிய கிரியா இருந்தாலும் அது சாதன பக்திகளை தான் கொண்டு வரும். அது வந்து உத்தம பக்தியினுடைய வரையறைக்கையில் அணு அப்படின்ற விஷயத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்படி இருந்தும் அவர் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு கேள்வி கேட்டார். அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தி போஷக கர்மத்தை மட்டும் செஞ்சா போதுமா? அனர்த்த நிவர்த்தியை பத்தி நம்ம அதிகமா யோசிக்க வேண்டாமா? அதை நம்ம தனியா வச்சுட்டு பக்தி போஷக கர்மத்தை மட்டும் தனியா செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அனர்த்த நிவர்த்தி தானா நடக்குமா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது பிரபு சொன்னார், உண்மைதான், பக்தி போஷக கர்மமே அனர்த்த நிவர்த்தியை கொண்டுள்ளது. காலையில வந்து கௌரங்க தர்ஷன் பிரபு சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்ப கிருஷ்ண கதையை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப நம்ம இதயம் தானாகவே தூய்மை அடைய ஆரம்பிக்கும். நம்ம இதுக்காக தனியா வேற ஒரு கர்மத்தை செய்யணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனாலும் இப்ப நம்ம தனியா 2ஆம் தரமான செயல்பாடுகள் அப்படி சொன்னாலுமே கூட அந்த 2ஆம் தரமான செயல்பாடுகள் முதல் தரமா இருக்கக்கூடிய பக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு உதவிகரமா இருக்கிறதுனால அது 2ஆம் தரம் சொல்றது கிடையாது. உதாரணத்துக்கு அத்தியாகார பிரயாசஸ்ச, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நேரடியாக பக்தி சேவையா இல்லைன்னாலுமே கூட இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே பக்தியை வளர்ப்பதற்கு உதவிகரமா இருக்கிறதுனால அது வந்து 2ஆம் தரமான செயல்பாடுகள் இருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து தவிர்க்கிறது கிடையாது. அதற்காக பக்தி போஷ கர்மத்தை செஞ்சால் மட்டுமே போதுமானது. அது அதோட சேர்ந்து அனர்த்த நிவர்த்தியும் சேர்ந்தே வந்துடும் அப்படின்ற பதில் சொன்னார். Wonderful. Yes. Hare Krishna Prabhuji, my question is something a follow-up on the same topic what we are discussing. So now some unfortunate times we witness that some leaders or well-established preachers after decades of serving ISKCON, and then they have something what we call in ISKCON lingo like a fall down type of a thing. So still many of them may still have consistency with Shraddha, goal and willingness. So do they still qualify for that process of Uttama Bhakti, or how do we see them? How would you explain fall down, Mataji? Grossly breaking some regulative principles which is completely like non-acceptable or non-negotiable in ISKCON. Okay. Non-negotiable. Okay.
how would you define non-negotiable? My understanding is that So which means if some regulative principle is broken, does it mean that the person is not practicing Uttama Bhakti? Okay, your point will be addressed in one of the explanations, but I will briefly touch your point. So, when someone is, okay, now my question is, whether it's a leader or a non-leader, I think in one sense your question is more generic. It's not so specific for a leader, I guess. actually, I wanted to know specifically, I mentioned leader or preacher because they know the responsibility, and I mean there is some more expectations from them because we have been following them for many years. So the expectation is more from them. So from that angle I want to understand. Oh, expectation is more for being a leader, right? Not a devotee. So they may not maybe necessarily qualified to be a leader in an institutional setup. Of course, the institution has to define the, what are the rules, what is the qualification, and if they don't fit the institutional definition, then the institution can define whether they have to retain them as leaders or not. But here we are discussing the definition of Srimad Bhagavatam, not any institutional definition. So, Bhagavatam does not give any definition for, institutional leadership. Bhagavatam gives definition for Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uddhama Adhikari. So, now an institution may define that a leader should be Uttama Adhikari only, nothing less than that. If that is the definition, then the institution can take a call what to do. So, I am not willing to talk on that subject matter. That is, whoever has framed the definitions and rules, they can take care of that. But if someone is unable to, resist the urges of their senses and they succumb to it, which is what I presume you call as fall down, that actually we saw is one of the stages of Anishtita Bhajana Kriya, which is Vishaya Sangara. Their struggle with the senses, where sometimes they attain victory and sometimes they may not attain victory. So, if an institutional leadership norm is such that they should be above the stage of Vishaya Sangara, at least if they have to be a leader, then the institution can take a call whether they want to retain him as a leader or not. But no one can tell whether he is fit to be a Uttama Bhakta or not, because that falls within the purview of Srimad Bhagavatam, and that's between Krishna and the devotee. Is that okay, Mataji? Yes, Prabhu, thank you. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ மாதாஜி வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ ஒரு நம்முடைய இஸ்கானுடைய ஒரு நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஒரு அதிகாரி, அவர் ரொம்ப வருஷம் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கார், பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு சில சமயம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறார். ஸோ அப்போ அவங்களை நம்ம எப்படி வந்து ஏற்றுக்கிறது, அவங்களை எப்படி பார்க்கறது, அவங்களுடைய பக்தி நம்ம எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கும் பொழுது பிரபு கேள்வி கேட்டார், இப்போ நீங்கள் எதை பற்றி கேள்வி கேட்குறீங்க? இப்போ வந்து அவங்க தலைவராக இருக்கிற தகுதியானவர்களா இல்லை பக்தி செய்வதற்கு தகுதியானவர்களா அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஒரு நிர்வாகத்தினுடைய தலைவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசல, பக்தியினுடைய வரைமுறை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஒரு பக்தன் உத்தம அதிகாரி, கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி எப்படி இருக்குன்னு பேச தவிர ஒரு நிர்வாகத்தில் தலைவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பேசல. இப்போ அந்த நிர்வாகம் வந்து முடிவு பண்ணலாம், அந்த நிர்வாகி வந்து நான் வந்து விஷய சங்கிரகத்துக்கு மேலே இருக்கணும் இல்லை உத்தம அதிகாரியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதற்கப்புறம் நிர்வாகம் பொறுப்பெடுக்கலாம். ஆனால் அவங்க யாருமே வந்து அந்த வீழ்ச்சி அடைந்தவர் பக்தி செய்யலாமா, உத்தம பக்தி செய்யலாமா வேண்டாமா, அவர் உத்தம பக்தரா இல்லையா அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்க முடியாது. அவர் வந்து என்ன, அந்த நிர்வாகம் என்ன முடிவு எடுக்க முடியும்னா இவர் தலைவராக இருக்கிற தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு முடிவு எடுக்க முடியுமே தவிர இவர் உத்தம பக்தர் ஆவதற்கு தகுதி இருக்கு இல்லையா அப்படின்ற முடிவை அவங்க எடுக்க முடியாது. ஓகே, எஸ் ப்ரோ. Prove my
question is on the basics. On the basics, that when I can consider myself as a Vaidi Sadhana Bhakta. Because at times we see sometimes our Shraddha gets beaten. Weakened. Sometimes our goal gets weakened Weekend, or it gets shaken. shaken. And sometimes our willingness to correct ourselves gets the beating. Weekend. Okay. Yeah. So, how I define that I am a Vaidi Sadhana Bhakta, maybe during the first initiation, or as and when I get into ISKCON, or I just hear some Bhagavad Gita classes or Bhagavatam class. So, when it is said, because that is where when we, means I feel that when we are not defining that, then all these three at times gets problematic. Good point. Thank you for asking this question. So, Srila Rupa Goswami defines what is the qualification for bhakti in the beginning only. He says, what is the qualification? Shraddha. Yek kenapi atibhagyena jata shraddhostu yah puman na nirvinno nati shakto bhakti yogosya siddhida. That is the definition of. So what is Shraddha? So Shraddha means faith in scriptures, faith in Bhakti Shastras, faith in devotees, faith in the process of bhakti, faith in the goal of prema. Now that faith can be weak, then he is called a Kanishtadikari. Yo bhavet komala shraddha sa kanishto nigadyate. Srila Rupa Goswami says, one who has komala shraddha. Komala shraddha means it can waver. But after some time, when he settles down, he says, yeah, but my guru has told practice bhakti, I will practice bhakti. He will get back to that. That getting back may take some time, but still, if he settles down and accepts bhakti back, you can say he is Kanishtadikari. That's how Srila Rupa Goswami defines. Then Madhyamadikari, then Uttamadikari. So, wavering or weak, there is a difference between purity of faith and strength of faith. So, when there is a compromise in the purity of faith, then we call them as Karma Mishra Bhakta, Jnana Mishra Bhakta, Yoga Mishra Bhakta, or Sattva Guni Bhakta, Rajoguni Bhakta, Tamoguni Bhakta, like that. But when there is a compromise in strength, then we call them as Kanishtadikari, Madhyamadikari, Uttamadikari. So, strength is not a criteria as long as there is purity of Shraddha, purity of goal and purity of willingness, even though at some times that faith, goal and willingness may be weak. It can be weak, but it cannot be impure. Is that okay, Prabhu? That is where I have little bit of confusion in understanding the weak and impure. Say for example, sometimes devotees who... One thing we will follow very strictly in these conversations. Okay? Because, and there is a reason why I say this. That rule is that whenever we are talking, we will talk about ourselves. We will not talk about others. This is a very strict thing we should follow. And I will tell why. Because we may say, Prabhuji, I have been seeing them for so much time. I know him in and out. We may think like that. But I feel even a mother cannot claim that they know their son in and out. Right? I don't think so. So, because when we, for the reason, unless we have really invested in that person with a selfless heart, and he feels so genuinely inspired to reveal his heart to us, we cannot judge. Okay? When we approach a person with a judgmental attitude, his immediate response will be to
justify. So, oftentimes judgmentalism is met with justification. Justification may not be what he actually feels in his heart. What he is actually feeling may be repentance. But when you approach him with judgmental attitude, it will come out as justification. And you will take his words in face value. Yes, he himself told Prabhuji. So which means like that, one may think like that. So therefore, so we have to very strictly follow this protocol that when we are talking, we talk about ourselves, because this is a session on self-evaluation tools and not evaluating others. So as long as we are talking about ourselves, we can have conversations. Because if we are talking about others, I cannot answer because of insufficient data. Because only the person can say what is going on in his heart. And even that person may not reveal it to me or to anyone else in public. So, as long as we are talking about ourselves, so we have to follow this protocol for the very simple reason that we have insufficient data about others. They may not necessarily have revealed everything to us. And I can tell, my mother is sitting here. My mother cannot honestly claim that she knows everything about me, nor can I claim that I know everything about her, even though the relationship has been for the last 43 years. You know, I hope she doesn't mind. But that is reality. Because I don't honestly feel comfortable revealing everything within my heart to my mother. So, in such circumstances, so that's why, for this very simple reason, simple practical reason, so these conversations we will have is only when we want to seek clarification, we are talking about ourselves and not about others. This is strictly a self-evaluation tool and not for evaluating others. Yes, Prabhu. I think as of now, this topic, I don't have a question after. You don't? You have no questions? Yes. ஜெயகோபாத் பிரபு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். இப்போ நம்ம பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது இந்த 3 விஷயங்கள், நம்முடைய நம்பிக்கையும் நம்முடைய இலக்கும் நம்முடைய அந்த பக்தி சைனம் அப்படின்ற ஆர்வமும் இல்லை அந்த முயற்சியும் எப்பயுமே அடிபடுது. ஸோ இப்படி அடிபடும் பொழுது நான் எப்படி செய்யக்கூடிய பக்தியை வந்து அனிஷ்ட பஜன கிரியைகளை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் பொழுது சரியான கேள்வி தான். ஏன்னா இதுக்கு தான் ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா பக்தியில் முதல் தலமே நம்முடைய நம்பிக்கை தான். நம்பிக்கை கொண்டு தான் பக்தியை நம்ம வளர்க்குறோம். ஸோ அப்போ நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது 3 விதமாக பிரிக்கிறோம். நம்பிக்கையை கொண்டு ஒருவனுக்கு கோமல ஸ்ரத்தா, ரொம்ப கம்மியாக நம்பிக்கை இருக்கும்போது அவனுக்கு கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்ட்டும், ஒரு சில அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்போது மத்தியம் அதிகாரி அப்படின்ட்டும், நல்ல நம்பிக்கை இருக்கும்போது உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு சில சமயம் தடங்கள் வரும் பொழுது இல்லை நம்முடைய நம்பிக்கை குறையும் பொழுது நம்பிக்கை குறையதே தவிர நம்பிக்கை கலப்படம் அடைகிறது கிடையாது. ஸோ கலப்படம் அப்படிங்கிறது வேற, குறையிறது அப்படிங்கிறது வேற. அதனுடைய வலிமையை வேணா இழந்திருக்கலாமே தவிர ஒரு கட்டத்தில் அந்த வலிமை மறுபடியும் பெற்று அந்த வலிமை மீண்டும் மீண்டும் நல்ல வரும்பொழுது அவன் உத்தம பக்தன் ஆகிறான். அதனால இங்க வலிமை குறைவு அப்படிங்கிறது வேற, வலிமை மாற்றம் அடைந்து வலிமை அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வலிமை இழந்திருக்கே தவிர நம்பிக்கை மாறுவது கிடையாது. நம்பிக்கை வந்து நம்பிக்கை வந்து கலப்படம் அடைவது கிடையாது அப்படிங்கிற பதில் சொன்னாரு. ஸோ அதற்கு பிரபு வந்து மேலும் கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது பிரபு சொன்னாரு, இங்க நம்ம ஒரு விதிமுறையை பின்பற்றணும். என்ன விதிமுறை அப்படின்னா, இங்க நான் பேசும் பொழுது நம்மை பற்றி மட்டும் பேசலாம், மற்றவங்களை பற்றி பேச வேண்டாம். இதை சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த டாபிக்கே வந்து செல்ஃப் எவாலுவேட்டிங், அதாவது நம்முடைய பக்தி எப்படிப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கருவி அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமே தவிர மற்றவங்களுடைய பக்தி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இங்க அளந்து பார்க்க போறது கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்மால கண்டிப்பா மற்றவங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒரு அம்மா மகனா இருந்தாலுமே கூட, என்னுடைய அம்மா எனக்கு 43 வருஷமா தெரியும், எங்க அம்மாவுக்கு என்னை பத்தி முழுமையா தெரியாது, எனக்கு எங்க அம்மாவை பத்தி முழுமையா தெரியாது. இதை நான் சொல்றதுல வருத்தம் பண்ணல, எங்க அம்மா வருத்தப்பட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு மனுஷன் தன்னை பற்றி முழுமையா
தன்னைத்தானே வர்ணிக்கல அப்படின்னா ஒருவரை பற்றி நம்ம முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க முடியாது. தெரிஞ்சுக்காம இவர் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் சொல்லிட்டு நம்மளே யோசிச்சு நம்ம கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா அந்த அவரை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா அதே பதில் அவர் வாயிலிருந்து வரும். ஆமா நீங்களே உங்க வாயிலிருந்து ஒத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதே மாதிரி அந்த ஆளை வண்ணம் பூசிடுவோம். அதனால நாம் ஒருவரை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்காம அவரை பற்றி கேட்காம நம்மளை பற்றி மட்டும் நம்ம கேட்க முயற்சி பண்ணலாம். Okay. So for now, we will cover little portion and then we will take more questions. Is that okay? We will again come back to more questions. Okay? Okay. So we had discussed on this Shraddha and Swabhava, right? That how there is always this. So now we are going to read some verses from Bhagavad Gita, then subsequently Bhagavatam, and then from few other books where these concepts are discussed. Okay? So now again I will be reading and you don't have to have a mic, but without a mic you can kind of shout out your answer. Okay? If I ask you some questions. So the question is, you spoke about the Shraddha, Swabhava, showed the diagram and all those things, very nice. But where is the proof from the Shastras? Is there any concrete proof? Okay. Let us see. We will evaluate whether it is actually talking about it or not. Okay. Bhagavad Gita. Let's first take. So this is 3rd chapter, 33rd verse. Krishna says, Sadrisham cheshtate swasyaha prakritir jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. So he says, even a man of knowledge, cheshtate, he performs swasyaha prakritir sadrisham. He may act according to his own nature. Nature here is swabhava, his conditioned nature. Even though he may have knowledge that this is not appropriate to be done, but sometimes he may end up doing. Prakritim yanti bhutani, all living entities act according to their natures. Nigraha kim karishyati, what can instructions of karma and jnana do for the most fallen person who is severely conditioned, right? So Krishna, before these two verses, before this verse there are two verses where Krishna, having described about karma yoga, he says, yeme matamidam nityam anutishtanti manavaha shraddhavanto anasuyanto muchyante tepi karma bihi, he says. That one who follows these instructions with faith, he will get delivered. But yetvetad abhyasuyanto na anutishtanti me matam sarvajnana vimudamstan viddinashtan achetasaha, he says. But if one out of envy does not follow and accept this with faith, he falls down. So very clear. One leads to bondage, another leads to liberation. Very clear instructions by Krishna. Still, why is it that some people, even though they know the instructions, they don't follow it, or they are unable to follow? Krishna says, because their conditioning is very strong. Swasyaha prakritir sadrisham cheshtate jnanavanapi. Even though he may know what is right, what is wrong, but he may not be able to follow. Not following does not necessarily mean unwillingness to follow. It may be incapability to follow also. Have you ever experienced this in your own life? Have you always been able to follow what is supposed to be followed? Right? Sometimes it does happen, right? So, in the commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes, would they not be afraid of not following your instructions, the instructions of the Supreme Lord or the instructions of a king? They say, no, they are not afraid. Those who engage their senses for enjoyment, even if they are intelligent, cannot consider the orders of the king, the Supreme Lord. This is because of their nature. This is because of the strength of their prakriti. The Lord explains this in this verse. If the person of knowledge engages in sin, he will receive hellish punishment, just as a king punishes, and he will also bear infamy, right? Still, even the person of discrimination performs actions which yield a burden of suffering following his previous sinful habits.
which is what we discussed as swabhava, correct? Even though we know that, this will lead to infamy, this will lead to punishment, right? It's not that, a devotee or a leader, even if he may be, it's not that they may not know. Sometimes they may get carried away. I remember my father often tells that, some valuables don't keep, just loosely, especially when the servant maid or someone is there. Not that we are suspecting that they are thieves, but when they are constantly seeing valuable things around, it should not trigger their lower nature and inspire them to take it. Right? That does not mean that we are thinking that our servant or a servant maid is a thief. But as a responsible, master, we have the responsibility to ensure that we don't unnecessarily trigger their lower natures also. Right? So, therefore, this could happen sometimes when they get too carried away. Right? Therefore, all follow after their natures. The instruction of the scripture made by me or the king in the form of Nishkama Karma Yoga are able to purify and enlighten the impure hearted, and in the form of Jnana Yoga are able to purify and enlighten the pure hearted. But neither can purify the extremely impure. Only Bhakti can purify. Kirata Honandra Pulinda Pulkasha Abira Shumba Yavanaha Kasadayah Yenyecha Papa Yadapa Shraya Shrayah Shuddyanti Tasmai Prabha Vishnave Namaha. Right? ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ஸ்ரத்தை, அப்புறம் நம்மளுடைய கண்டிஷனிங், அதாவது நம்மளுடைய அனர்த்தங்கள், இது ரெண்டையும் பேசும்போது இதுக்கு சாஸ்திரம் எங்கேயாவது சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல நம்ம பகவத்கீதை எடுத்து பார்க்குறோம். ஸோ அதில் கிருஷ்ணர் சதுர்ஷம் சேஷ்டத ஸ்வஸ்யாத் பிரகிருத்தேர் கியானவான் அப்படி பிரகிருத்திம் யாந்தி பூதானி நிகிரக கிம் கரிஷ்யதி. அர்ஜுனா, நான் எவ்வளோதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நான் எவ்வளோதான் விதிமுறைகள் கொடுத்தாலும் இது சரி இது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட ஞானவான்கள் கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தங்களுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்றார் போல, தங்களுடைய இயற்கைக்கு ஏற்றார் போல தான் செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அதற்கு அப்பப்போ, நாட் ஆல்வேஸ், அப்பப்போ. ஸோ அப்பப்போ ஈடுபடுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோதான் விதிமுறைகள் கொடுத்தாலும் கர்மமோ ஞானமோ அவங்கள எப்படி அதை தூய்மைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பொருளை விளக்குரை கொடுக்கிறார். பகவானே சொல்லியிருக்கார், இல்ல ராஜா கட்டளை கொடுத்திருக்கார் இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த காரியத்தை பண்றாங்க. காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு பயம் கிடையாது. தண்டனை கிடைச்சாலுமே கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த காரியத்தை பண்றாங்க. காரணம் என்னன்னா அவங்களுடைய இயற்கையா அது மாறி போயிடுது. அவங்களுக்கு அந்த சுபாவம் இருக்கிறதுனால, அந்த கட்டுண்ட நிலை இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த தவறான காரியங்களை அவங்க அப்பப்ப செய்யறதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அவன் செய்யும் போது அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்குது, அவனுக்கு கெட்ட பேர் கிடைக்குது. இருந்தாலும் என்ன பண்றான், அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம வாசனையினால, சுபாவத்தினால என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை அவன் செய்யறான். அதனால அவன் கஷ்டப்படுறான். ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது யாரை தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னா, யாருடைய மனதானது ஏற்கனவே அவனுடைய மனசுல தூய்மை இருக்கு, அவனுடைய மனசை என்ன பண்ணலாம், அந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் தூய்மைப்படுத்தும். ஞான யோகம் அப்படிங்கிறது ஒருவனுடைய மனசுல ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு தூய்மை இருக்கு, அவனை ஞான யோகம் தூய்மைப்படுத்தும். ஆனா யாருடைய மனசானது முழுமையாக அசுத்தம் அடைஞ்சிருக்கோ அவனை பக்தி மட்டும் தான் தூய்மைப்படுத்தும். Then he says, in the previous verse he says, sadrisham cheshtate swasyaha prakriter jnanavanapi. Everyone will naturally act according to their swabhava. What can repression accomplish, as Srila Prabhupada writes? And then in the very next verse, Krishna says, Indriyasya indriyasyarte ragadvesho vyavastitau tayor na vashamagachet tauhyasya paripantinau. He says, raga and dvesha. Okay? Raga and dvesha vyavastitau, they are firmly fixed. Indriyasya indriyasyarte, in each of the sense objects. Automatically when we look at potato sabji or something, our mouth starts watering. If we see bitter gourd, paka,
you get disgusted, right? So, it's there. Indriyasya indriyasyarte yagadvesha vyavastitau. But he says, tayor na vasham agachet. But you should not come under their control. Why? Tau hyasya paripantino. Because these two are obstacles. When in the very previous verse he says that everyone will be forced to act according to their vasanas, according to their swabhava. In this verse, on what basis is Krishna giving this instruction to Arjuna that no, don't act according to your swabhava? On what basis? Not always. Huh? Shraddha, right? Because there must be some, Shraddha means what? Some understanding of what is right and what is wrong. If there is no understanding of what is right and what is wrong, why should one not eat what one likes? And why should one, why should one eat what one dislikes? Right? So therefore, here Krishna is invoking faith. Yes, Arjuna, I know that your mind and senses may pull you towards a particular direction, but invoke your faith. Your Guru Sadhu Shastras say that it is not appropriate. Try to restrain. Right? That's what he says here. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary, he says, if the actions of men were under the control of their sinful natures, then the positive and negative injunctions of scriptures would be useless. If everyone is going to act according to their likes and dislikes, then why we need scriptures which say this is right, this is wrong? Anyway, he is not going to follow it. Correct? So, then he says, even if they are prescribed by scriptures, such things as talking to saintly persons, serving them, or going to holy places becomes the object of hatred, seen as unfavorable or disagreeable to the individual. Even though we may not like, like, the temple is so long. Yeah, I know Shravana Utsav is there, but I think I can watch it on YouTube also, right? And we know eventually we will not watch it also, right? So, or we may start watching and then kind of doze off. But even though living entities have the tendency to follow these feelings of desires and hatred, the person desiring the highest good should not fall under the control of desire and hatred, since they cause obstacles on his path. Now, where will this person get that strength? On what basis is on what basis is Krishna telling don't fall? Where will he get that strength to not fall under his swabhava? Faith based on Guru, Sadhu and Shastra. Right? So they are like thieves standing in front of the traveler on the road. What is stated is this. Now you hear carefully. Please pay your attention. Impressions, vasana, which have operated since beginningless time. We don't know when we got conditioned. They give rise to actions forbidden in the scriptures. Right? But accompanying the desire arises knowledge of the positive features of doing so and absence of knowledge of anything negative in doing so. So, the vasana covers. When we get really, when the urge is very strong to do a forbidden action, as Krishna says, that dhyayato vishayan pumsan sangasteshu pajayate sangat sanjayate kamat kamat krodo bijayate krodat bhavati sammohat sammohat smriti vibrama smriti bramshat buddhinasho buddhinashat pranashyati. Right? So, when it leads to smriti bramsha, he forgets what is right and what is wrong also, when that urge becomes very strong. So, he forgets the positive features of doing the right thing and the negative features of
engaging in that wrong thing. So this desire makes men act. In a similar way, hatred may develop concerning doing things that are prescribed in the scriptures. The scriptures will direct one to us, okay, we have already seen this, sorry, there is a mistake. So thus, positive and negative injunctions of the scriptures are not useless, because those injunctions will empower us to fight our conditionings, to fight our swabhava, right? So there is a footnote by His Holiness Bhanuswami Maharaj clarifying this, what is being discussed here. Okay, Maharaj says, vasanas or samskaras or impressions are means by which experiences of previous lives stay with the jiva life after life, right? Whatever, today morning there was uttapam and vada, okay? How many of you sort of salivated or kind of got excited seeing the menu? I got, right? How many of you did not get excited? Which means the rest of them are sleeping. Yeah. So the point is, why that excitement? Because there was a previous experience of tasting it. That previous experience inspired that saliva to get secreted, right? Under certain conditions, the impressions activate, creating memory of previous like or dislike. In this case, the vision of uttapam and vada. Then, when that impressions get activated, what happens? Desires appear. And when desire appears, what happens? The jiva acts. Even though vasanas or impressions are powerful to instigate the jiva to action, they do not make the jiva powerless to make his choices. Right? Let's say there was some halwa. Based on previous experience, your mouth starts watering. But you have been detected with diabetes. Your doctor has told, don't do it. So you refrain. So you have the power, even though your senses are pulling you towards that halwa, but your doctor's warning, sometimes exercise, it helps you to exercise your free will, your choice to stay away, right? So here, these two sentences are very critical. Hear them carefully. Free will of the jiva exists along with his experience of vasanas. This is a very profound statement. Why? Because this defines what is free will. Okay? So, in the morning, if there is a choice between idli or pongal, and if you are asked to make a choice, you have to choose one. Okay, and you choose one. My question is, are you exercising your free will? The answer is yes and no. Yes, according to the common understanding of free will. No, according to the Shastric understanding of free will. Because why did you choose either idli or pongal? Because of the influence of the previous experience of vasanas, right? You liked pongal before, so you chose. You didn't like idli, so you did not choose idli. So you chose according to your past experience of vasana. But here Maharaj writes, free will of the jiva exists along with this experience of vasanas. This enables the jiva to choose the advice of the scripture over his material desires. So now my question to you is, what is the meaning of this in this statement? This refers to what? Free will, right?
So I will replace this with the word free will, if you may allow me. Free will enables the jiva to choose the advice of the scripture over his material desires. So which means, free will means to choose what is right and what is wrong according to the guidelines of the scriptures, not according to the dictates of our modes. Prabhuji, Rasgulla, Rasmalai. Choose one you want. I am choosing Rasmalai. I am not exercising my free will. My past vasana is forcing me. The jiva is not exercising. The jiva is just animating the material body which is controlled by the vasanas. That's all. Just like electricity is animating the refrigerator. Refrigeration is done by the refrigerator only, not electricity. Right? So, therefore free will means to choose the advice of the scriptures. If one is helplessly being pushed by the modes, and according to the modes if he is choosing something, it is not called as free will. Even in our material understanding, it is not called as free will, or you can say, what do you call them? So even in the material sense, like for example, you can say, a father is telling his son, the son says, look, my 10th standard is over, now I am going to the 11th standard, I want to enroll in IIT classes. Father says, look, to get into IIT you should be willing to study for at least 10 hours a day. Do you have the willpower to do it or not? If you have the willpower, you can join. Now the same father, if he says, do you have the willpower to sit and watch television throughout the day, or do you have the willpower to keep browsing internet throughout the day? So now, does it need willpower to do that? It does not need willpower. It just needs the vasana power, that's all. Huh? So vasana power will just carry. You don't need willpower. Huh? If someone is just carried by the running stream of a river, he doesn't even have to swim. When you are swimming against the current, that is something, right? When you are swimming, when you are just being carried away by the vasanas, by the river of vasanas, that is not exercising your free will. Not according to Shastras. Shastras means to exercise the free will, we should know what is right and what is wrong according to scriptures. And then choosing what is recommended by the scriptures and avoiding what is not recommended by the scriptures against the flow of the vasanas, that is exercising free will according to scriptures. Now, if you may choose to define free will in a different way, that is fine, no problem. Everyone has the prerogative to make their own definitions, that's not problem. But this is not the way in which scriptures are defining free will. So therefore, as sadhaka, so when he is acting under his shraddha, he is exercising his free will. I have to chant my rounds. The action of chanting is, he is exercising his free will because the scriptures are recommending. As sadhaka is hearing, he is acting according to his shraddha, exercising his free will. But when he is sleeping while he is chanting, then he is acting under his swabhava, unable to exercise his free will. Because the force of the river of vasanas is too strong. Whereas a materialist is acting under his swabhava, unaware of free will. There is no awareness. So there is a difference between a materialist engaged in a material activity and a sadhaka engaged in a material activity. The difference is that the sadhaka engaging in a material activity is acting according to his swabhava, unable to exercise his free will.
because of the force of the vasanas. Whereas a materialist acting under his swabhava he is acting because he is unaware of even the existence of free will, because he does not know whether the Shastras recommend it or not. Like that. You can summarize. I know you have set very top-notch standards, but you can still summarize. I need to just see the shloka. Yeah. Yes. கிருஷ்ணர் போன ஸ்லோகத்தில் சொன்னார், எல்லாரும் அவங்களுடைய இயற்கைக்கு தகுந்தாற் போல தான் வேலை செய்வாங்க, என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதே கிருஷ்ணர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் உடனே சொல்கிறாரு, நம்ம விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிற நம்முடைய புலன்களில் இயற்கையாகவே இருந்துட்டு இருக்கு. ஒருவர் அந்த விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிறது ஒருத்தனுடைய பக்திக்கு தளங்களாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறார். ஸோ இது சொன்ன பின்னாடி I don't know. I will summarize. Yes, Prabhu. So, இப்போ போன ஸ்லோகத்தில் தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு, விருப்பு வெறுப்புகளுக்குள்ள எப்படியுமே ஒருத்தன் அவன் ஒரு பெரிய ஞானியாக இருந்தால் கூட இந்திரியங்கள் அவனோட கட்டுப்பாட்டில் இல்லாட்டி எப்படியுமே அவனோட ஒரு ஸ்வபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவன் நடக்க போகிறான் அப்படின்றத முன்னாடி வருஷத்தில் சொன்னார். ஆனால் இப்போ சொல்கிறாரு, நீ அந்த உன்னோட ஸ்வபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்றாரு. எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நீ உனக்கு சாஸ்திரங்கள் படி எது சரி எது தப்புன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருத்துன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கிறதுக்கு நீ பிரயத்னம் பண்ணும் அப்படின்றது தான் அவரோட இது. உன்னோட சாஸ்திரோக்தமான ஒரு ஸ்ரத்தா உனக்கு இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ பிரயத்னப்படு, ட்ரை பண்ணு, முடியறதோ முடியல அட்லீஸ்ட் ட்ரையாவது பண்ணு அப்படின்றார். ஸோ ஏன் ஸோ அப்புறம் அவர் சொல்றாரு, இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று சாஸ்திரோத்த ஸ்ரத்த எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது, எது அனுகூலம் எது பிரதிகூலம்னு சொல்லுறது, அது உனக்கு தெரியும். ஆனால் அதை தவிர நம்மளோட பூர்வ ஜன்ம வாசனைகள்லாம் இருக்கு. நம்மளோட இந்திரிய திருப்தியில் நம்ம எவ்வளவோ இந்திரிய திருப்தி பண்ணியிருக்கோம், அது மூலமாக வர வாசனைகள் இருக்கு. அந்த வாசனைகள்லாம் நம்மளை ஒரு பண்ணக்கூடாத விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு தள்ளறது. ஸோ இந்த ரெண்டும் இருக்கு. ஸோ இல்லை ஃப்ரீ வில் தமிழ் எப்படி சொல்லுவாங்க? சுய நலம்னு சொல்ல முடியாது. கலாநிதி பிரபு, வாட் இஸ் ஃப்ரீ வில்? இட்ஸ் ஃப்ரீ வில் உனக்கு தன்னிச்சை. ஓகே, ஃபார் லேக் ஆஃப் அ பெட்டர் வேர்ட் I will use. Okay, anyways. Okay, so I think you all understand free will. Will power தெரியும் உங்களுக்கு. வில் பவர்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம நம்மளோட பூர்வ வாசனைகள் பண்ணக்கூடாத விஷயத்துக்கு நம்ம தள்ளினாலும் அதை தடுத்து சாஸ்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கிறது தான் வில் பவர் ஆர் ஃப்ரீ வில். இப்போ எனக்கு இட்லி பொங்கல் இது ரெண்டு நடுவில் எனக்கு இட்லி பிடிக்கும்னு நான் இட்லி சூஸ் பண்ணேன்னா அது ஃப்ரீ வில் கிடையாது, அது வாசனை வில் தான். அது ஃப்ரீ வில்னு சொல்ல முடியாது. அதை ஃப்ரீ வில்ன்றது என்ன அப்படின்னா, நமக்கு சரி தப்புன்னு தெரிஞ்சு சரியான விஷயத்தை சூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் ஃப்ரீ வில். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்ற அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறது ஃப்ரீ வில் கிடையாது, ஸ்கிரிப்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்கு இதில். ஸோ நவ் லெட் அஸ் டூ ஒன் மோர் எக்ஸசைஸ். இதுவும் 3வது சாப்டரில், this verse is also from the 3rd chapter. Famous verse, this. Arjuna says, Ata kena prayuktoyam papam charati purushah anichan api varshneya baladiva niyojitah. So he says, O Varshneya, O Krishna, Ata kena prayuktah, by what ayam purushah papam charati, impelled by what does a man engage in sin? Anichanapi, even though he does not want to engage,
Baladiva niyojitah, as if by force he is engaged. So now, this is a very interesting verse. Krishna is using these words. Can you identify in this verse words which indicate Shraddha and words which indicate Swabhava? Huh? Unwillingly indicates what? Shraddha, right? Anichan. Where is that anicca coming from? Because the Shastras say he does not want to do. So now you may say, Arey, if you don't have ichcha, don't do it. But still he says, I end up doing it. Why is he doing? Where is that Swabhava indicated in this verse? Balad. What are the words which indicate? Balad. Baladiva niyojitah. Someone is pushing me. Anichan, against my will, someone is pushing me. And then Prayuktena. he uses the word papam. Okay? He could have told, Ata kena prayuktoyam karma charati purushah. Why does he say papam? Because he knows that the Shastras have identified it as sin. Right? So which means he is aware of what is right, what is wrong. The very fact that he is calling it as papam means he knows it is forbidden. But still he says, Baladiva niyojitah. Anichan. Ichcha nahi hai. I don't have a desire to do it. Then don't do it. No. Someone is pushing me. Who? Krishna says, Kama yesha krodesha rajoguna samudbhavan. Kama is what we are discussing here as vasanas. Kama vasanas. Right. Okay. So இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறான், கிருஷ்ணா எதனால் உந்தப்பட்டு ஒருவனுக்கு விருப்பமே இல்லை அப்படின்னாலும் பலவந்தமாக பாவம் செய்யப்படுறான் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் எதெல்லாம் ஸ்ரத்தையை குறிக்குது, எதெல்லாம் சுபாவத்தை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஸ்ரத்தையை குறிக்கிறது நமக்கு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லுது. ஒன்று அனிச்சன், எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏன் விருப்பம் இல்லை? ஏன்னா சாஸ்திரம் இது வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கு, அது தவறுன்னு சொல்லியிருக்கு, அதனால் விருப்பம் இல்லை எனக்கு செய்யறதுக்கு. அதே போல் பாப்பம், ஏன் பாப்பம்? ஏன்னா சாஸ்திரத்தில் பாப்பம் சொல்லப்பட்டதுனால அதை நான் வந்து சொல்கிறேன், அதை நான் வந்து செய்ய விருப்பப்படல அப்படின்னு சொல்கிறார். So here Srila Vishwanath Chakravarti commenting on this, he says, referring to verse 34 about raga and dvesha, in this verse Arjuna asks about the attachment to the objects of the senses such as enjoyment with others' wives, even though it is forbidden by scripture. Even though without desire to engage in sin, because of knowledge of the rules and prohibitions of the scriptures, by what influence does one engage in the act as if by force? If you know clearly that you are not supposed to do it, then why you are doing it? It makes no sense. Does it not make any sense? Which means it has never made sense in your life, which means whatever the Shastras prescribe, you have always been able to act on it. Whatever the Shastras prohibited, you have always been able to refrain from it. Probably not. Most probably not. Right? This means that the desire for the object strongly arises under the influence of the object's stimuli. Something stimulates. Like that. ஸோ இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து 34வது ஸ்லோகத்தை பேஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஆச்சாரியர் விளக்கம் கொடுக்குறார், அர்ஜுனனுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சாஸ்திரம் சொல்லுது மற்றவருடைய மனைவியை அனுபவிப்பது அப்படிங்கிறது பாபகரமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கு. அது தெரிஞ்சு நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி காரியங்களை பண்ணுறோம்? சாஸ்திரம் தப்பு அப்படின்ற ஒரு சொல்கிற விஷயத்தை நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சாஸ்திரம் தப்புன்னு சொன்ன விஷயத்தை நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம சாஸ்திரம் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே கடைபிடிச்சிடுறோமா? சாஸ்திரம் தப்புன்னு சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அப்படியே தவிர்த்துடுறோமா? சாஸ்திரத்தில் சொல்ல விஷயம் எல்லாம் செஞ்சிடறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அந்த தவறான காரணம் செய்வதற்கு ஒரு உந்துதல் அங்கே ஒரு உந்துதல் அங்கே வந்த உடனே நம்ம சுபாவத்துக்கு தகுந்தாறப்போ அந்த தவறான காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, another two set of verses we will see from Bhagavad Gita, famous set of verses. You all know these verses. This is a part of the Chatushloki Bhagavad Gita.
You all compulsory verses for your Bhakti Shastri exam, right? Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains this verse in this way. He says, Dadami buddhi yogam, I give the intelligence, tesham satata yuktanam. Satata yuktanam means to those who constantly desire to be with me. For those who constantly desire to be with me, bhajatam priti purvakam, and worship me with great love. Priti purvakam. So, I give intelligence to those who constantly desire to be with me and worship me with great love. Yena, by which mam upayantite, and by that intelligence they can attain my direct association. So, tesham satata yuktanam. Satata yuktanam means they constantly desire to be with me. And in order to attain that goal, bhajatam priti purvakam, they worship me with great love. Okay? Now, what is the next verse? Tesham evanu kampartam aham agyanajam tamaha nashayami atma bhavasto jnana deepena bhasvata. Now, he says, Tesham eva anukampartam, to show favor to them. Them or Tesham refers to whom? Those who desire. Huh? Okay. Satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Anyone has an alternative understanding of this? No? Is everyone convinced that Tesham refers to the previous verse? Because otherwise it would seem very disjointed, right? You are suddenly speaking about someone and the next sentence you are speaking about someone else. It would make no sense, right? Tesham. So Tesham refers to whom? Satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Satata yuktanam means what? Always desiring association of Krishna. Bhajatam priti purvakam means what? Worshipping me with love. Now Krishna says, Tesham, to such people, eva anukampartam, to show favor to such devotees, aham, I, atma bhavasto, situated within them, nashayami, I extinguish, agyanajam tamaha, darkness born out of ignorance, bhasvata jnanadipena, with the shining lamp of knowledge, I destroy the ignorance within them. But they are satata yuktanam, they desire only constant association with Krishna. Bhajatam priti purvakam, they are worshipping him with love. Where does this agyanajam tama come from? Let us see what Srila Baldev Vidyabhushan in his comment, he says, I will read this sentence. Hear it very carefully. Okay? For those who cannot maintain their lives without me, for my unalloyed devotees alone, tesham eva. They are unalloyed devotees, right? Tesham eva. I reveal in the Atma my dazzling form and qualities, and hear this, destroy darkness in the form of desires for objects other than myself, born from ignorance in the form of beginningless karma which covers knowledge. Now, Krishna says, unalloyed devotees alone. Where did unalloyed devotees get desires for objects other than Krishna? You understand the point? Do you see the contradiction here, seeming contradiction here? Yeah. So, for those who cannot maintain their lives without me, for my unalloyed devotees alone,
I reveal in the Atma my dazzling form and quality and destroy the darkness in the form of desires for object other than myself, then what is the meaning of unalloyed devotion? What is the meaning of unalloyed devotion? What is unalloyed devotion in your understanding? Anyabhilashita shunyam, right? If Anyabhilashita shunyam is unalloyed devotion, then where does that unalloyed devotee get desires for object other than Krishna? Oh, like that? Huh? So what is, anyone would like to share your thoughts? Okay, you can pass the mic. Who wants to answer? Please raise your hands. Not those who are sitting very behind. Those who wish to answer, please come to the front. As you showed first, Prabhu, that we all seeing this as Shastric evidences, where you showed your first PPT point, where you said desires and conditioning of Swabhava, where now it's showing that it's in Anartha stage where they have desires for the other objects than Krishna. Okay, simple question. Where is the unalloyed? Where is the unalloyedness? In Shraddha. Where is the desire for objects other than Krishna? Swabhava. Isn't it? Is it clear? So now, let's see how Srila Prabhupada explains this. Srila Prabhupada in his purport says, the pure devotee always has Krishna within his heart. And with the presence of Krishna, who is just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. So did the chicken come first or the egg come first? Right? What came first? Chicken or egg? You know, he says the pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, the darkness of ignorance is at once dissipated. So, the pure devotee always has Krishna, and after Krishna comes, the darkness is dissipated. So, when he came, so what was the definition of pure devotee? He has always Krishna in his heart. And with the presence of Krishna, what happens? So, Pravishta Karnarandrena Swanam Bhava Saroruham, then comes Dunoti Shamalam Krishna, and that Dunoti also, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, is gradual. Ekadeshavartini, Bahudeshavartini, Prayiki, Purna, Atyantiki. Atyantiki anartha nivritti happens only at the stage of prema. Right? So, this is the special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. Pure devotee by Krishna who has darkness in the darkness of ignorance, right? Due to the contamination of material association, through many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. Right? So now, one last verse we will see before we wind up today's session. And this verse brings this point to the stark, you can say this is like the pinnacle. You can summarize? Essence, I will only summarize. So these two, in the rendu verse la அவர் என்ன சொல்றாருன்னா தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயந்தித. இந்த வருஷம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்லோகம். அதில் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எவன் ஒருவன் எந்த ஒரு பக்தன் என்னோட ஒரு கனெக்ஷனுக்கு இச்சை வச்சிருக்கானோ அண்ட் அந்த இச்சையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக பக்தி பண்றானோ அவனுக்கு நான் புத்தி கொடுப்பேன். அந்த புத்தி வழியா அவன் என்ன அடையறதுக்கான இதை கொடுப்பேன் அப்படின்றார். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தனோட ஹிருதயத்துல இருக்கிற காம வாசனைகளை நானே
தூரம் பண்ணிடுறேன் அப்படின்றார். என்ன நீங்கள் இப்போ தான் சொன்னீங்க அவனுக்கு அவனோட ஹார்ட்டில் வந்து பகவானை அடையிறத தவிர வேற இச்சையே இல்லை, அந்த இச்சையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக அனன்ய பக்தி பண்ணுறான் அப்படின்னீங்க, இப்போ இப்படி சொல்கிறீங்க அவன் 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 ஹிருதயத்தில் இருக்க காம வாசனைகள்லாம் எடுத்துட்டுவேன்னு. இது எப்படி ரெண்டுமே சாத்தியமாகும் அப்படின்னா அந்த இச்சை வந்து அவனோட ஸ்ரத்தையில் இருக்கு. ஆனால் பிரபுபாத் எழுதுறாரு, அனந்த கோடி ஜென்மங்களா இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்ததுனால பௌதிக இச்சைகள்லாம் வந்து பௌதிக வாசனைகள் நம்மளோட ஹிருதயத்தில் இருக்கு. அந்த ஒரு இச்சைகளோட சேர்ந்து குருவும் கிருஷ்ணரும் கொடுத்த அந்த ஒரு பக்தி லதா பீஜமும் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு வகையான இச்சைகள். ஒன்று வந்து பகவானையே அடையணும் பக்தி மூலமா அப்படின்றது வந்து நம்மளோட இலக்கு. அந்த இலக்குகளோட சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து அனந்த கோடி ஜென்மங்களா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்ததுனால நம்ம டெவலப் பண்ண அந்த காம வாசனைகள். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த காம வாசனைகள்லாம் நானே முடிச்சிடுறேன் அப்படின்றார். ஸோ இந்த verse, please hear, this is the crux verse of this, because this concept is is described in a very extreme sense in this particular verse. You all know this verse. Api chet suduracharo bhajate mam ananyabhak sadureva samantavyah samyak vyavasito hi saha. Krishna says, api chet, even if suduracharo, the most sinful person, bhajate mam, worships me, ananya bhak, with no other desire than to please me, but most sinful person, right? And Krishna says, sadhureva samantavya, I consider that person to be my devotee. Samyak vyavasito hi saha, as he has fixed himself completely in me. Now let's see how the acharyas explain this verse. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, commenting on this verse, he says, my attachment to my devotee is my very nature. That attachment does not decrease even if the devotee commits wrong, for I make him come up to the highest standard. Now, who is a sudurachari? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains, if someone with bad conduct, okay, bad conduct means what? Addicted to violence, addicted to thievery, addicted to adultery, okay, worships me, worships no one except me, and does not follow any other process like karma or jnana, and has no other desire than my desire, but he is addicted to violence, addicted to thievery, addicted to adultery. Krishna says he is my devotee, not because he is addicted to violence, adultery or thievery. He is considered as a devotee because he worships me, he worships no one except me, and he does not follow any other process like karma or jnana, and he has no other desire than my desire. So now where is this addiction present and where is this desire for Krishna's desire present? Okay, where is this addiction present? Swabhava. Where is this desire for Krishna's desire present? Right? So, but someone, the Purva Paksha argument, they may say that, but considering his bad conduct, how is he a devotee? Krishna says, he is to be respected as a devotee because of his devotee qualities. What is the devotee quality? Ananya bhak, bhajate mam, samyak vyavasitaha. These are devotee qualities. Okay? So he says, he is to be respected as a devotee because of his devotee qualities. It is a command. Not doing so is offense. My order is the authority. Then,
The Purva Paksha is relentless. He is not going to let go of Krishna. He says, so, I understand. So he should be considered a devotee in that portion where he worships you, and as a non-devotee in that portion where he commits adultery and other such things, right? So, when he is worshipping you, he is devotee. When he is committing all these kinds of durachar, he is a non-devotee, correct? Krishna says, no. He should be considered as a devotee in all his parts. You should not see his bad qualities at all. Why? Because as Srila Prabhupada says, don't criticize a dirty person who is standing under the shower. Okay. No doubt he is still dirty, but the shower is meant to cleanse him. So what is the shower? Bhakti. What is the dirt? Anarthas. Right? So, or as Srila Prabhupada says, if you switch off the fan will take some time to stop because of the inertia of motion, right? It will slowly come. So you should not look at the fan, look at the switch, whether it is off or on. If you look at the fan, it's still rotating, you will say, hey, it's not stopped yet. But you should look at the switch. What is the switch? Bhakti. And what is the fan? Swabhava, right? So, you should not see his bad qualities at all. In the sense, not see means what? Not be overly concerned. Because the process will quickly purify him. He is completely convinced. Samyak vyavasitaha. He makes a splendid resolution. This is very important. I will go to hell for my sinful actions which are hard to give up. But I will not give up dedicated worship of Krishna. This is his mood. Okay, I am not able to give up my sinful inclinations. Let me suffer for that. But I will not give up dedicated worship of Krishna. Like that. Srila Prabhupada, commenting on this purport, he says, on this verse, he says, the word suduracharaha used in this verse is very significant and we should understand it properly. Prabhupada says, when a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional, other is constitutional. What is conditional activity? Swabhava. What is constitutional? Swadharma. Bhakti. Let's see what Prabhupada writes. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. Besides these, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which are called as transcendental. Such activities are performed in his constitutional position and they are technically called as devotional service. Right? Now, in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another, but then again, sometimes these activities become opposed to one another. Now, how many of you have, even prior to coming to Krishna consciousness, have had a conditioning of waking up early? Waking up early. Waking up early in the morning. Right? Not because of Krishna consciousness, right? But once you came to Krishna consciousness, they said, you should wake up early, attend Mangalarti. So here the conditioning and constitution is paralleling one another. Very good. Sometimes they may become opposed. How many of you started waking up early only after coming to Krishna consciousness? Right? How many of you struggled to wake up early after coming to Krishna consciousness? Right? So Prabhupada says sometimes they may parallel one another, sometimes they may oppose one another. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. Wholesome condition means what? Where his
unfavorable swabhava is not unnecessarily triggered. He knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord, being situated within his heart, purifies him and excuses him from that abomination. Which verse, Gauranga Darshan Prabhu? Swapadamulam bhajata priyasya tyaktanya bhavasya hari pareshah vikarma yachot patitam katanchit dhunoti sarvam hridi sannivishta. 11th canto. Teachings of Navayogendras to Nimi Maharaj. If one accepts the path of devotional service, so I'll just give a very quick story. This is a real story. Okay. In Chowpatty temple in Mumbai, long time back, one devotee preached to another person who happened to be a chain smoker. He was literally a chain smoker. He would light the next cigarette using the previous cigarette. Yugayitam nimeshena chakshusha pravrishayitam. You know, what is that? Shunyayitam jagat sarvam govinda virahena me. You know. So much like that. And somehow this smoker got attracted. He started coming to temple. What he would do, he started coming to Mangalarti also. He would come for Mangalarti, and after Yasya Prasadat Bhagavat Prasado, he would be out of the temple. I mean, if you have seen Chowpatty temple, you know, temple is upstairs, and then you come down the stairs, and you go outside, the gate is there. After Yasya Prasadat Bhagavat Prasado, he would be gone. And by the time Narsingarti starts, he will be back. And after Narsingarti, after Tulsi Arti, he will be gone. And by the time 10 offenses, Shikshashtakam gets over, and for chanting, he will be back. And after every 4 rounds, he will be gone. And then he will be back. This triggered some curiosity in one devotee's heart. So he started following him one day. Where is he going? I really wish to know. So he slowly tiptoed behind him. He went out of the gate, went to a very dark corner, picked out the cigarette, and he was smoking. He could not see because the devotee's back was there. He slowly tiptoed behind him and caught hold of him and turned him. He had cigarette in his mouth. And this brahmachari started shouting at him, "You cheat! You are cheating. We thought you are a devotee coming to Mangalarti and all that. This is what you do." And then he dragged him with his collar to light. Tamasoma Jyotirgama. Come. And then when he saw, he had cigarette in his mouth and tears in his eyes. And he said, "Why are you crying? Crocodile tears." And he said, "Look, Prabhuji, please don't stop me from coming to temple. I am hopelessly addicted, but I am seeing a ray of hope. Since I started chanting and attending the morning program, slowly my addiction is going away. Give me a chance. I have full faith that by the strength of my practice of devotional service, one day I will give it up." And the brahmachari got shaken. He thought, I don't have this kind of faith. This smoker is teaching me faith in pure devotional service. And guess what? In a few months, he gave up smoking. In a few years, he got initiated. After a decade, his whole family was initiated. So, therefore, Prabhupada writes that in the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in transcendental service of the Supreme Lord,
The Lord, being situated within his heart, purifies him and excuses him from that abomination. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of Lord sometimes becomes ensnared. Oftentimes Srila Prabhupada gives the example of Vishwamitra. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success. On the other hand, one should not misunderstand. Prabhupada is giving a very clear warning. He says, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material connections. Devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. As long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall downs. But when one is strong enough, he is no longer subject to fall downs, as previously explained. But no one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he is still a devotee. That would become the seventh offense. Namno balad yasya hi papa buddhi na vidyate tasya yamair hi shuddhi. Committing sinful activities on the strength of the holy name. If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a very high devotee, which means he is still a Kanishtadikari. So, the point is that we have to understand. So, oftentimes people have an objection because Krishna is calling him a sadhu here. A smoking sadhu sounds very awkward and very, besur to our ears. It's very awkward. But how is Srila Vishwanath Chakravarti translating the word sadhu here? It's on the screen. How is he defining? Sadhu reva samantavya means he should be considered as a devotee. That's all he says. Devotee. And Krishna is pleading, at least accept him as a devotee. We are not expecting you that you accept him as an Uttamadikari. Please accept him as a devotee. Because he is trying to improve. Right? So, in this verse, can you identify what are the words which indicate the influence of Swabhava and what are the words which indicate his faith? Okay, let's go verse by verse, word by word. Suduracharo indicates what? Swabhava. Bhajate mam indicates what? Shraddha. Ananya Bhak indicates what? Shraddha. Samyak Vyavasitaha indicates what? Shraddha. Like that. So, therefore, the point is Krishna is of course not quoting this verse to indicate that devotees feel that they have the license to do whatever they want. That is a serious offense because of which one may very quickly become a non-devotee also. Because you are trying to exploit Krishna, then we ourselves will get exploited. But having said that, someone may be genuinely struggling. That is why I said, one can speak for oneself only. Because to others, they may not express their genuine struggle if the other person has not won their heart. It's difficult. It is quite possible that they may actually be trying to cheat. But how do we know? We may not know. So, that is the point. It's over time. We will definitely take questions on this tomorrow. Okay, I think I can still complete tomorrow. Yeah, I think it's possible. Tomorrow I will not do a very long recap because whatever recap was needed, I have done it today. Tomorrow I will just very quick recap of what we have gone through today
and then we will start, and we will cover some portions and then open up for discussions, because whatever proofs that we are going to see tomorrow will be along the same lines. So once we complete some portions, then can definitely comfortably open up for some questions, as long as you wish to stay. So, and the translation of the last part also I will do as the first thing tomorrow. For those of you who do not understand English, I apologize, we have gone over time, but definitely I will summarize what we have seen in Tamil tomorrow. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhu said one has to speak for oneself. I am not sure if I am following that. How many of you think this class is such a hope-giving, wonderful class? So they are speaking for themselves, Prabhu. They are speaking for themselves. I am not speaking for them. It's quite scientific and technical, very enlivening and enlightening. No, the basic thing like a bathing, excretion, passing water is also considered secondary limbs of devotional service. Such a wonderful thing to know. Knowledge is so important, such details are given to us. Process of devotional service is always a success. So one lesson, as Prabhu yesterday said, for the Shravana Utsav, I think each speaker requires 30 hours. We have put all the speakers into 30 hours. And Srimad Bhagavatam, there is a verse why such a long time discussions are required. Will not take much time. So, and tomorrow is the 4th day, and we will have the 5th day. We have Gauranga Prabhu and His Holiness Balaram Shakti Prabhu continuing to be there. We are sorry for the delay. We can all join for the prasadam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Here is Anita Mataji. So anyone who is desiring to do some seva, Vaishnava seva for this program, Mama Mataji, raise your hand. You can get the service done through her. Thank you. Gauranga Darshan Prabhu ki, Balaram Shakti Prabhu ki, Gaur Premanande. Timing of the program, the schedule got changed, it's swapped today, right? Whether the program will be of the same schedule? As such. Tomorrow morning, first second is Bhanu Maharaj. At what time? First session is at 8 to 9:30. Second is 10:30 to 12:30, which is Bhanu Maharaj.